fin du live et de la vidéo YouTube. Comment allez-vous? Ah, j'ai oublié de le revoir. Bon, bah c'est pas encore aujourd'hui qu'une vidéo YouTube aura une intro correcte. Je ne vous ai pas oublié, les gens. Je ne vous ai pas oublié. Si honnêtement, j'ai oublié de poster la vidéo hier, comme j'avais dit. Ce que je ferai, c'est que cet après-midi, je posterai tout. La vidéo d'hier, la vidéo d'aujourd'hui, la VOD du live d'hier et d'aujourd'hui, pour être exact. Pour ceux qui ont regardé, qui sont actuellement sur YouTube et qui ont regardé la dernière vidéo et qui se demandent pourquoi il n'y a pas d'intro ni d'outro. Il n'y a pas d'intro parce que j'en avais fait une au départ, que j'avais lancé le live, mais que suite à un problème, comme je ne pouvais pas télécharger les ressources de HSR après la mise à jour que j'avais fait avant-hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé Twitch. J'ai enlevé la petite icône que vous pouvez voir à gauche tout à gauche de la vidéo, avec le petit logo Twitch. Donc j'ai dû l'enlever. Et une fois que ça a été fait, j'ai pu avoir le téléchargement des ressources. Donc j'ai dû couper le live pour ensuite le faire et ensuite j'ai relancé. Donc ça m'a fait 2 lives différents et j'ai uniquement posté le plus long. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai, mais au moment où vous regardez cette vidéo-là, ça veut dire que la première vidéo a déjà été postée. Ensuite, il n'y a pas eu d'outro parce que la famille est rentrée d'un coup, que derrière j'ai pas pris le temps d'en faire une et que je m'attendais pas, voilà, qui rentre aussitôt. J'aurais dû m'y prendre en avance. Dans tous les cas, grosse vidéo, 8h30, pas de fin avant 12h30, 13h. Donc, on a 4-5 heures de live. On va bien poncer la 2.5. On va prendre notre temps. Il y aura une outro correcte. Voilà. Donc, correct du genre, voilà, saluer tout le monde et dire que c'est la fin de vidéo, machin et tout, à ma manière, bien sûr. Et derrière, ce qui se passera, c'est que vous en aurez au moins une. Par contre, ça fera une grosse vidéo. Donc, je verrai est-ce que j'en fais 2 vidéos de 2 heures ou est-ce que j'en laisse une seule vidéo de 4 heures. Dans tous les cas, je verrai. Mon but, c'est surtout qu'il y a des gens qui voient sur YouTube que je suis sur Twitch. Je ferai pas des clips maintenant. Je ferai des clips plus tard. Le seul clip que pour le moment je peux peut-être faire et qui sera le premier clip de la chaîne, ça sera le clip du combat où on a préparé toute la team. Ensuite, il y a Boutil qui arrive, qui joue en premier et qui one-shot un ennemi. Voilà. Qui one-shot le cercueil vivant qu'on a eu. Donc c'est le seul truc que je me dis que je peux potentiellement faire. Voilà. Donc 2.5. Pas mal de choses à faire, pas mal de choses à avancer. Toujours dans cet état de réfléchir de est-ce qu'on fait ou pas les poules pour faire Chao? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Le personnage a l'air très puissant, mais le problème étant que je sais même pas moi si j'ai envie de poule le personnage. Donc voilà. Donc je verrai et puis je réfléchissais à quelque chose. Et donc d'ailleurs on en a parlé je crois dernier live que Mosé serait mieux que Topaz. Je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas que si jamais j'arrive à avoir Mosé, je remplacerai Topaz avec lui. Pourquoi? Mosé dans la team de foi, s'il a son skill actif, il ne peut pas être ciblé. Les ennemis qui utilisent des AE, au lieu de toucher 4 ennemis, en toucheront 3. Ils toucheront Aventurine et 2 autres persos. Ce qui voudrait dire que Aventurine ne pourra gagner que 4 stacks pour son talent maximum.
Alors que s'il y a 3 persos plus aventurines, ça fait 5 stacks. Ce qui veut dire que c'est plus intéressant de laisser les personnages se faire taper exprès. Donc le seul intérêt qu'on ait, soit d'avoir fait Shao à la place de ratio peut-être, pour pouvoir, pour une seule et bonne raison, parce que fait Shao est déjà de l'élément de vent, ce qui nous permettrait d'avoir différents éléments dans l'équipe, et donc de casser plusieurs ruptures différentes, et parce que fait Shao peut casser toutes les ruptures ennemies avec son ultime. Voilà. Merci à Kéron numéro 2. Voilà, donc c'est à voir. Et en plus de ça, Fei Xiao est capable de stack 2 fois son ultime comme Argenti. Et comme Argenti et comme Yumi. Voilà. Donc Argenti a été le premier capable. Alors Argenti c'est un peu spécial. Argenti, il a un ultime évolutif qui après, si je dis pas de bêtises, 120 points d'énergie, c'est l'ultime de base, et après 240 ou 260, je crois que c'est, je sais plus si c'est 120, 130 le premier, bref, dans tous les cas, l'ultime amélioré, c'est le double, et il y a une série de dégâts en plus. Ensuite, après, Yunli et elle... attendez, laissez-moi me rappeler comment ça fonctionne Yunli déjà. Ça peut se stacker sous la forme de petites orbes qui se trouvent à côté de sa jauge d'ulti. Voilà, donc Yunli, elle aussi, elle peut stacker son ulti. Tandis que Fei Xiao, elle, s'est stackée sous forme de nombre d'attaques effectuées. Donc après, derrière, quand on a 6 stacks, on peut lancer l'ulti. Si on en a 9, qu'on lance l'ulti, il nous en reste 3. Et les stacks vont pas disparaître. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. Donc on va voir à tout ça. Moz, il sera plus intéressant dans des teams avec des personnages qu'actuellement je n'ai pas. Donc par exemple, ça serait avec des teams où il y a des persos comme Yulni, comme Clara. Et donc l'équipe que je me dis qui est presque la plus pas la plus dure, mais la plus comment dire, la plus optimisée pour Moz serait Clara, Yunli, Mosé, Aventurine. Je m'explique. Clara et Yunli, elles ont un effet qui fait qu'elles ont plus de chances de faire attaquer. Donc derrière, si jamais vous affrontez des ennemis par exemple avec des attaques d'AE, ça va les attaquer toutes les deux et elles vont toutes les deux faire des contres. Ce qui est très bien. Et Aventurine sera là pour stacker son shield. Parce que quand les ennemis taperont Yunli ou Clara, et bah Aventurine il va stacker son shield. Et en plus de ça, même s'il y a une attaque de zone et qu'Aventurine se fait attaquer, il a 2 stacks. Ensuite, Mosé, c'est pour derrière que quand il y a Clara et Yunli qui font des contres ou des attaques de base, skill, ou même qu'il y a Aventurine qui fasse sa follow-up attaque, ou alors qui fait son attaque normale, ça va dépendre. Moz sera en capacité de faire des dégâts quand il sera en état de retrait supplémentaire, un peu comme l'ultime de Robin. Mais pas autant. L'ultime de Robin, c'est de l'ordre du 20-30k. Moz, ça sera quand même assez important, parce que je crois que c'est entre 3 à 6k. Quand il est vraiment maxé, que ça tombe sur du crit, je crois. Mais voilà, faut voir. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant en fonction de la team que vous avez. Voilà. Oh punaise, j'aurais dû m'échauffer la voix. Bon, assez de blabla. Vous devez en avoir marre et tout. On va lancer. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui peut-être s'inquiètent possiblement, j'ai toujours la mince. Comment ça s'appelle déjà? J'ai toujours la telle au poignet, mais ça dérange pas trop. Et je vais peut-être l'enlever parce que quand je la porte, des fois, ça m'arrive que j'entends les os craquer. Donc j'évite de la porter parce que je voudrais pas qu'il y ait j'ai des soucis au poignet alors que c'est censé normalement, on va dire, soigner plutôt.
Voilà. Bon, objectif, faire un maximum de choses pour pouvoir essayer peut-être d'avoir la fin de la 2.5. Je vais faire un test rapide. Ok, donc ça a l'air d'être. Please, save me. Ok, alors, pour ceux qui étaient là justement, on reprend pile à l'endroit où on était. Pourquoi? J'ai coupé le live, j'ai quitté HSR exprès pour que vous puissiez avoir la cinématique. Voilà. Donc, ceux qui ont vu la dernière vidéo, ils ont vu une partie de la cinématique, voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'au final, on a eu la quête et ensuite il y a eu le moment où j'ai coupé le live sans prévenir, sans faire d'outro plutôt correct. Voilà. Là, il y a sans aucun problème le temps, donc on va prendre le temps de voir l'histoire. Comme d'habitude, je ne parlerai pas pendant les cinématiques, voire très peu. J'éviterai de parler en tout cas pendant que les personnages parlent. Voilà, pour que vous profitiez de l'histoire, ce genre de choses. Voilà. Je vais pas lire les dialogues, ça sert à rien. On va pas dire que je suis mauvais, mais j'ai pas l'habitude et donc j'ai peur que le faire m'épuise ou me fatigue plus vite, quoi, et que derrière je suis pas capable de vous proposer un contenu au final sur la durée. Donc je préfère ne pas parler quand je ne juge pas que c'est nécessaire. Je voudrais éviter de dire « Oh, je lance mon attaque normale avec ratio », alors que vous voyez que j'ai lancé mon attaque normale avec un ratio. Bref. Voilà. Bon, je vous laisse profiter des cinématiques. I want to live. Doctor! Chow Chow, find a medical ingenium and give that kid a shot. Hurry! Attendez, bougez pas. Je vais faire un truc. Est-ce qu'on peut skipper cette partie? On va skipper la partie qu'on a déjà vue hier. I see. How's the front line? On va skipper toutes les parties qu'on a déjà vues hier, du coup. Is that why you're so determined to learn my secrets? Do you hear me, Jiao Chou? Alors, pour ceux qui auraient voulu voir, je vous invite à revenir sur la dernière vidéo pour YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube. Tandis que pour ceux qui sont sur Twitch, vous allez voir le dernier live. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai pas de chaîne YouTube, donc je ferai une chaîne YouTube et tout. Donc, ça voudrait dire que la chaîne YouTube datera du 13/09/24 et ça sera une première vidéo dès la création de la chaîne. Voilà. Ensuite, je crois que ça sera tout. Je vais poster les vidéos. Vous pouvez aller voir les... Est-ce que j'ai rien manqué? Alors, vous n'avez pas besoin de voir, mais je vous explique. Au final, la première partie de live d'hier, quand j'ai pas pu faire le téléchargement des ressources, je la mettrai pas. C'est 15 minutes, ou peut-être un peu plus, 30 minutes de blabla avec un viewer qui était présent. Voilà. Donc, je vais pas forcément la mettre parce que je me dis qu'il n'y a pas trop d'intérêt de la mettre parce qu'elle est courte. Je ne vais pas vous faire regarder 15 minutes pour ensuite vous faire regarder à nouveau une autre vidéo de 1 heure et quelques, voilà. Donc derrière, vous aurez le live d'hier et ensuite vous aurez le live d'aujourd'hui qui seront dessus et je verrai comment je vais faire, si je vais faire en 2 vidéos de 2 heures ou la grosse vidéo de 4 heures. Ça va dépendre parce qu'après peut-être que j'arrêterai en cours de route. Voilà. Tout dépendra de comment je suis, si je suis fatigué ou pas. Dans tous les cas, on verra ça. I do. Loud and clear. So she saved you all in that great battle on the Xiangzhou Fenghu 3 decades ago. But to your surprise, you discovered her Borzan bloodline while she was at death's door. Moktok told me that she was a war slave who escaped from the Eclipse Pack. What a twist of fate.
Turns out, she's from the same clan as I am. Now I understand. No wonder she displayed such astounding power. Alors, je laisse skip cette partie-là parce qu'on a déjà vu et je crois qu'on était un peu plus loin. Moon Rage, a bliss. Oh, with the burning fury in her heart, that Foxian general will eventually lose her sanity and indulge in endless bloodshed. The scars on her body will not be caused by enemy weapons, but by the immense power she can't withstand. One day, she will be torn apart and die as a monster. And in return for saving her life, you intend to give everything to solve this impossible puzzle. Hule. Do you know the saddest thing about being a healer? All this time, I've devoted my life to bringing back those who sacrificed their lives to monsters like you. I exhausted myself, and my hands trembled. But I believed everything I did was meaningful. But once again, they rushed into battle. And then I heard of their deaths. They died under your claws and your jaws, amidst the flames of crashing star skiffs, and under the Lux arrow of rainbow. Like a useless idiot, I saved a fish named Life out of the cauldron called Death, only to watch it struggle, dive back into the boiling broth. So I asked myself, why were they so eager to run toward their death after they had recovered from their wounds? Why wouldn't they value their hard-won life? All the doubts left me feeling lost. I can smell your desperation all the way down to your bone marrow. Eventually, I realized that their deaths held value. They placed the weight of their sacrifice on the living, granting us strength. With a coin forged by their deaths, they exchanged something more in return. Everything I'm doing now, following you so closely, is just for one reason: witnessing your death with my own two eyes. Even your death has value. It will pave the way for a peaceful war dance and a fully cured Feishao. The thoughts in your pathetic head are hardly surprising. Did you already know this? Yes, I did. As Borison, we understand the value of death more than anyone.
And as a healer who has witnessed so much death, you won't be swayed by fear. Je pense que les Boréciens considèrent la mort comme étant une étape de la vie. Mais dans le sens de la naissance, ils peuvent le considérer comme étant une étape de début d'une vie et la mort une étape de non-retour de la vie. C'est pour ça, je pense, qu'ils disent qu'ils comprennent l'importance. Et quand ils tuent aussi derrière, peut-être ils font... Voilà, ils comprennent un peu mieux pour certaines raisons qu'on ne connaît pas pour le moment, mais peut-être qu'à force d'être des bêtes qui n'arrêtent pas de tuer, ils ont l'habitude de la fréquenter et de comprendre plus facilement qu'est-ce que c'est la mort et qu'est-ce que c'est le fait de mourir. What a shame, what a shame. Your story actually sparked a trace of respect for you in my heart. Can you even feel respect with your corrupted heart? Donc c'est comme je le disais, je pense qu'au final derrière ils ont une manière différente de penser. Ce qui fait qu'on peut croire qu'ils sont concurrents, mais en réalité c'est juste une manière différente de penser. Et donc qui fait que ils ne le comprennent pas quoi. Mais derrière je pense qu'ils tuent plein de gens, mais c'est un peu comme des Vikings, on va dire. Ils considèrent que la mort est une sorte d'honneur, un peu. C'est pour ça qu'ils comprennent la mort mieux que quiconque. Parce que pour eux, quand ils meurent, ils s'éloignent de la meute, c'est un peu un... C'est pas un honneur, mais on va dire, c'est un... C'est l'accomplissement d'une vie, un peu. Of course. Because I caught a whiff of my own kind in you. Unfortunately, in the end, you're still just a weak fox. As the wolf's creed goes, give to the wolf a dead end where new paths arise. Raise him to a doomed fate where satiation lies. The cowards in forgotten corners meet their unworthy demise. Yet the valorous in brutal battles embrace their eternal prize. That's why I'm keeping you alive for now. I want to show you how Bourrison truly respect their enemies. We will consume your flesh and blood, nourishing our own. We will crush your hopes and dreams, clearing a path for our hunt. Your feeble souls will witness a new future. A future that belongs to me. My lord, we received a message. Our arrangement at Stargazer Navalia has been discovered. We must act quickly. That doesn't surprise me at all. Moktok, what's that noise? Oh! Les bruits de canon qui annoncent le début de la danse martiale. It's the Sky Splitter. The ship that the Wardens will be held on is about to set off. The Skyfaring Commission will clear the air routes. And if our star skiffs try to escape, we'll be spotted. Calm down, Moktok. Look at you now, hiding and fearful. Where is your Bourrison dignity? As I said, I'd sacrifice my dignity for your return. As long as you can come back to the Bourrison Pax, there's still hope. Hope?
The Borson have forgotten the wolf's creed. Weak creatures put their hope in the strong, but the strong fight their way out. Bringing me back instead of choosing a new master only proves the decline of our pack. And as for the prophet who manipulated you into saving me, she's just a liar trying to use Duran's offspring. Mock talk. Let me tell you how the Borson will rise to power. We won't hide like rats in the streets of the Xiangzhou. We will be ravenous wolves, walking amongst a herd of lambs with our fangs bared. But, Great Warhead, our packs are not here. We can't go to war like this. Our packs are not here. Wherever I go, everyone is the pack. Stay away. Don't come any closer. No! J'avais oublié, d'accord. Les Boréciens sont un peu comme des loups-garous à moitié. Mock talk. We're the apex predators at the top of the hierarchy. As wolves, we create fear. We don't become servants to it. If you're blind to the path, I will be the crimson moon that lights the way for you. Share my crimson blood with our brethren. Use it to infect those Foxians and strike fear into their hearts. Now, you devious monkey, come out and face me. Ciao, ciao. D'accord, il avait repéré et tout. Moza. Run. Punaise, la manière dont il a dit, je sais pas si c'est Mosé ou Mose. No, he can't run, and neither can you. You've come at the right time, monkey of the Yaoqing. Tell your general. Tell her that I will unleash a massacre here, drowning the Xiangzhou Fu in blood. From this moment on, wolves bearing my blood will hunt on every street, feasting on the followers of that devilish archer. Follow me, my cubs. We shall stride among the prey. Je sais pas qui est la VA de Ouley, mais la vache, le mec est incroyable. Ou la meuf, parce que des fois, il y a des personnages et tout, je m'y attendais pas. Du genre, par exemple, on prend aussi bien la VO que la VF de Luffy, c'est tous les deux des femmes. Et c'est incroyable. Et donc je me dis, peu importe qui est la VA, elle est incroyable, je trouve. C'est génial. Give the wolf a dead end when new paths arise. Raise him to a doomed fate where satiation lies. The cowards in forgotten corners meet their unworthy demise. Yet the valorous in brutal battles embrace their eternal prize.
rumble of the cannons. It brings back all the memories of past battles within me. My return will bring back the Wolf's Creed. In my own way, I shall save our weakened pack and restore it to its former glory. Oh, on n'a jamais encore fait le point de vue de March 7. Ça va être une première. The Sky Splitter's gun salute is really loud. So this is what the war dance is actually like? I feel like my eardrums are going to burst. Well, how could they expect to attract people to come and watch if they didn't make a huge spectacle? March, you haven't forgotten what you came to do, have you? As a representative of the Xianzhou Lafu, I will defeat all challengers. That's the spirit. Sounds like you're all fired up. If you could just keep your legs from shaking so much, it would be more convincing, March. As the saying goes, the disciple takes the toil of their master. Remember, you are here under the identity of a Lafu swordmaster, taking the place of your no-good master Yenqing as the ringmaster. But what am I supposed to do if my opponent for this round is super talented and just wipes the floor with me in seconds? I'm still a beginner in swordplay. I don't know where I got the confidence when I agreed to help General Huayan. Come on, there's no need to worry about that. If you are defeated, then your opponent shall have to answer to me. Although, if that happens, the honor and the glory of the Xianzhou Lafu shall all be taken by the Juming. Master Yun Li, please, I'm about to compete. Can you say something that will give me a little confidence? March, think about the great storms that you, nameless of the Express, have weathered along your many journeys. There's no doubt that you have faced far more terrifying enemies than your opponents here today, right? Don't you feel a lot more relaxed looking at it that way? Elle a affronté qui avec nous déjà? Déjà, elle a affronté le tout premier ennemi qu'on a rencontré qui était... je sais plus le nom de l'ennemi, mais c'est le premier boss qu'on rencontre avec ses deux mains et son cœur. Elle nous a aidé à affronter lui. Elle nous a aidé à affronter... on a affronté Bronia, on a affronté Gépard, on a affronté le fantôme du passé de Cocolia, on a affronté Cocolia en personne, on a affronté... qui d'autre on a bien affronté d'ailleurs? Fantilique, on a affronté... attendez, bougez pas. On a aussi affronté un ennemi que j'adore, je trouve, qui est les marionnettes passé, présent et futur. Il y a aussi Sunday dans sa forme de boss avec l'embryon de la philosophie. Je crois que c'est tout. Je crois que tout est bon. Oui, je crois que c'est bon.
C'est tout. I've trained hard in the art of swordplay over these few days. It's time for me to get in the ring and prove myself. Let's go! Master Yunli, I don't think I'm completely ready. Alors par March, contre, il faut que je... There is no such thing as completely ready. Il faudrait par contre que je... j'ai... Je crois que March 7, je l'aime et qu'elle n'est pas améliorée. Bon alors, il faut que je trouve une équipe dans laquelle elle pourrait être correcte, March, au final. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de personnages niveau 80. Je pense que je vais être obligé de faire l'équipe de follow-up. On va faire March. Qui est-ce que je... Oh, je suis dégoûté. On peut pas faire March de la voix de la chasse et March comme ça. C'est différent avec de Dan Heng avec sa version standard et sa version IL parce que c'est deux personnages distincts. Là, c'est un seul et même perso, c'est embêtant. Je pense que c'est bon. Ou alors je fais que la buff et tout. Et donc je jouerai une team comme ça. Allez. Juste pour le fun. Ça voudrait dire que... Il faudrait que je donne le... Ah non, parce qu'il faudrait que je donne à Gallagher. Je sais. Je vais enlever Gallagher. Je vais garder Gallagher. Et je vais rajouter Topaz. Topaz va me permettre uniquement de stacker le... Comment dire? Topaz, elle va me permettre de stacker les compétences plus rapidement parce qu'elle a 150 et quelques de vitesse. Et d'ailleurs, j'en profitais pour trouver les coffres qu'il peut y avoir par ici. Miss Yunli, Miss March, this way, please. Voilà. À peine on arrive qu'il y a déjà un coffre et tout. I was informed of your arrival by Madame Yukong and came to greet you personally. The news that you will be the ringmaster in place of Lieutenant Yan Qing has been made public, Miss March. Just now, as I passed the contestants' hall, I overheard them all discussing this news. The most common question I heard was, who is March 7th? If they ask you this, how will you introduce yourself? Do you have something prepared? I am a disciple of Lieutenant Yan Qing. That means that I'm also technically a grand disciple of General Jing Yuan. When you put it like that, I'm actually a pretty big deal. Ah, c'est vrai que dans tout ce qui est... dans les trucs de tout ce qui est en rapport avec manga, les arts martiaux chinois, et tout ce qui est dans les pays asiatiques, c'est vrai que derrière il y a ce truc de grand disciple de... Si ton maître a un maître, alors tu es le grand disciple et il est considéré comme étant ton grand maître et tout. You completely left my name out. How rude. I see you are both quite relaxed. Impressive, given the imminent danger you face. Miss Yun Li's contestant information was registered for the war dance a long time ago. However, as a last-minute entry, the Skyfaring Commission has taken care of the necessary procedures for you, Miss March 7th. Please, follow this path. The contestant hall is just up ahead. Thank you, Miss Shikwe. Come, let's take a look around the contestant hall. Allez, on fait tout l'inverse.
Ouais, de l'argent, trop bien. Oh bah la vache, bah il va se lâcher. Hein. So, this is the contestant hall. There are so many people. March, before the war dance begins, allow me to give you one more lesson. My grandfather always told me that a weapon mimics its master. That means that a person's weapon will reflect their habits and personality. You've seen me wield old metal before, haven't you? Tell me, what did you observe from that? Master Yun Li's old metal is taller than a person. Being able to wield a weapon like that must mean that you have ridiculous strength, right? Observing the weapon that your opponent uses, assessing what kind of battle skills they excel at, and where their weaknesses lie, is the key to victory in battle. A shockingly heavy sword like mine, for example, is obviously not suited for a long, drawn-out battle. So, it would be best to find a way to drag the battle out. Why would you tell me your weakness? Elle va nous dire qu'au final elle n'en a pas et que c'est pour ça qu'elle le dit. That's the only way to ensure that we have a fair fight, don't you think? I don't want to see you go and lose to someone else after all. Oui, et après, quand March, elle va la battre, March, elle va dire « Oh, j'ai gagné contre mon maître », et Yuli va dire « Ah non, je t'ai dévoilé ma faiblesse, c'est pas du jeu. » Now is a perfect opportunity to learn how to evaluate your opponents. Let's use the people here in the contestants hall to practice. If you know yourself and know your enemy, you will not lose in 100 battles. Know myself and know the enemy. Let's see, who should I ask first? Même un chevalier des nuages. Free stuff. Ah non, c'est une journaliste, elle. Ah, pourquoi il y a 3 bulles noires au-dessus de sa tête, lui? Alors, ça serait qui les concurrents? Les concurrents. Est-ce qu'on voit et tout? Ah, on voit la une. Donc elle a une lance. Lui, là, lui, là, ok. Lui, il a des doubles épées. Elle aussi a des doubles épées. Bah, on dirait qu'il n'y en a que 3 au final. Allez, c'est parti. I am not used to wearing clothes like this at all. Oh, you were March 7, the stand-in for Lieutenant Yunqing, correct? That's right. And you are? As you can see, I am the journalist entrusted with interviewing contestants on site. I see the Skyfaring Commission has really gone all out as the host. Interesting. That's right. A big event like this just can't go ahead without a few of us running around. Since the competition is getting started, could I ask you some questions that are on my mind? Oh, great. First, the question that is on everyone's minds. Lieutenant Yunqing is not appearing in today's war dance. This is just gossip from unreliable sources, but I hear that Lieutenant Yunqing is seriously injured. Is this true?
Vous-même, finalité. Then what is the real reason? On doit pas dire aux gens que... Seriously? All right. I understand. Je peux pas mentir, mais je peux pas non plus et tout dire que... dire la vérité, sinon ça ferait qu'il y aurait des soucis, quoi. Once the war dance begins, you will be challenged by master swordsmen from many different worlds, Miss March 7th. Are there any that you're looking forward to facing in particular? May I ask who that might be? Yuni. Maître Yangqing, la générale fait chevaux sous... Attendez, donc t'es en train de me dire que... Donc Yangqing, ouais, on va dire la maîtresse Yuni. The talented swordswoman from the Xianzhou Juming, Miss Yun Li. I look forward to a J'aurais dit celle, et ils m'auraient dit, ah, c'est qui celle-là? Thank you very much for accepting my interview. Much appreciated. I came here because I wanted to meet the great Lieutenant Yanqing I've heard so much about, and finally cross blades with him myself. Who would have imagined that he would take a disciple and have her be the ringmaster in his place? This is no more than running away from a fight, and is a great dishonor to the Yao Qing. This last-minute replacement, March 7th. Who exactly is she? Ah, j'avais pas fait attention à ce qu'il portait une arbalète. Allez, on va se prendre et tout comme des experts. S'il a une épée et une arbalète, ça voudrait dire qu'il est aussi fort au corps à corps qu'à distance. Mais peut-être que l'un permet uniquement de combler ses lacunes dans un domaine. Donc son domaine de prédilection peut très bien être le corps à corps que à distance et qu'il utilise l'autre uniquement pour se défendre. If I'd known I could use multiple weapons at once, I'd have brought my bow. Hello, miss. Are you here to take part in the Ringmaster's Challenge too? That's right. I'm the March 7th that everyone's been talking about. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a même pas besoin de la présenter, elle le fait toute seule. What? You're March 7th? Don't worry. I'm a newbie swordmaster who's only been practicing the art of swordplay for half a month. Le mec, il va dire, oh, c'est encore pire, là. March 7th. Standing before you is a seasoned Cloud Knight who has practiced swordsmanship for over 200 years. Tricking the opponent into underestimating me is a valid tactic too, right? Oh punaise, je croyais que c'était de l'arrogance en disant, oh, vous en faites pas et tout, je suis ultra fort et tout. Oh punaise, trop bien. Was there something you wanted to ask me? Ah, yes. Yeah, this is just a regular Cloud Knight Devastator glaive. Oh, I understand what's going on, Miss March 7th and Miss Yun Li. I'm actually not a contestant. I'm just here as a security guard. No, it's all right. I can't bear to watch other people make things awkward, so I always try to keep the conversation going. But then I'm the one who ends up making things awkward. I've gotten used to it by now, so don't worry. There are still many guests arriving here. Please be cautious.
Understood. The first round of the war dance is about to begin. Are you feeling okay, March? Me? I'm fine. As soon as I saw all these people gathered here, I suddenly felt weirdly relaxed. Looking at these contestants, I suddenly feel a lot calmer for some reason. I understand why you wanted me to know myself and know my enemy. I don't feel as nervous as I did before. So, do you want to go out and see the ring? Allez, à quoi ressemble la reine? Let's go. Je pense que ça va rien servir de rester plus longtemps avec les gens et j'ai envie d'avoir l'endroit où est-ce que va y avoir le combat. Ah. Ah non, on peut quand même... Bon, bah on va le faire et tout au pire. C'est trop drôle ça. On est en train de parler à un banc. Je crois qu'il y a pas eu un épisode comme ça de Stell. Donc quand on est en pionnier, on parle à une poubelle qui nous donne pas de réponse. That's enough knowing the enemy for now. Come on, I want to see what the ring looks like. Là, on va être forcé d'aller voir la reine. Ah non, on peut toujours aller voir autre chose. You're even asking dating? Well, looks like she's done with her questions. Enough knowing the enemy for now. Come on, I want to see what the ring looks like. Ah, enfin. Ah, est-ce que c'est pour acheter? Même pas, c'est pas des... Oh! Donc je vois une encre spatiale déjà. Oh les canons! Ils sont immenses! Donc c'est ça la reine alors? Elle est quand même classe. Avec tous les grandeurs aux extérieurs, autour. Wow, so this is what it's like from the spectator seats? Look over there. That's the ring we'll be standing on. Master Yunli, I'm getting nervous again. Can I really do this? Well, it's too late for nerves now. It's almost time.
that we need to worry. Just take in the atmosphere and prepare yourself. I have to leave for a moment and do some inspections around the ship. This was also part of Grandpa's orders. I wonder how Master Yanqing is doing over there. Attendez, bougez pas. Je dois prendre quelque chose dessus. Ça va faire un peu de bruit. Attendez, bougez pas, j'ai 2-3 trucs à faire. Hey, focus. Ok, pionnier. General, report! The teams are in position, and the Skyfaring Commission has taken control of the Starskip lanes. Activate all side cranes and have them scan everyone coming in and out of the port. Remain vigilant at all times. Any suspicious movements must be suppressed as quickly as possible before the situation gets out of hand. Yes, General. You two, follow me. What's signals nearby, but we lost contact just a moment ago. That mean you will be fine. Cloud Knights, search for the target. Please stay tuned. Sound. Locked and loaded. All of you, get out of my way. Ah, c'est tous les Zéboriciens. Wait. Don't go any closer. Ouais, j'en étais sûr. General, I failed you. That mad dog left me here as... A declaration of war. That's right. I've been holding back the urge to slit his throat all this time. Well, Lord Hule ordered us to remain here, just to see. If you, the great Merlin's Claw, mortal enemy of the Borison, are able to join him in a little hunting game. Comme tout le monde est actuellement à la danse martiale, c'est pratique parce qu'il y a presque plus personne qui est là. Hunting is not a game. It is a battle of life and death. Are you ready for your death, abomination?
J'ai bien fait de préparer les techniques et tout. Save your breath. Ah, mais comme il est de feu, je pourrais... Bring it on. There's no reason with you bunch anymore. Good. Oh non, j'ai fait le mauvais. Je vais pas faire lui. Full-bodied and sweet. Ah, punaise, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas faire. Recommencer le défi, voilà. Attendez, c'est quoi ça? Cristal de l'arme du glorieux trépas? Ok. Je vais recommencer le défi parce que je voudrais éviter de... Save your breath. Life's like a good brew. Full but my friends. Indulge yourself. There's no reason with you bunch anymore. Those look good. That's what you got. Let's improvise. Nothing waiting in line for a bullet. Bring it on. Take your position. Think you what? Voilà. Bon, on a subi une attaque, mais bon. What's are you okay? I wasn't able to save Jiao Chou. Hule was more cunning and powerful than I imagined. Tell me, how is he planning to declare this war against me? The one-on-one duel? Or with a hostage exchange, maybe? Hule is planning on attacking the bustling streets of the Xianzhou Luofu. What did you just say? Impossible. Even if there is still undercover Borison that we haven't sniffed out, Hule can't have more than a few dozen people. How is he planning on simultaneously attacking the streets of the Xianzhou Luofu? He has an ace up his sleeve. Hule's body holds a plague mark passed down through generations of Borison. I've seen him convert a Foxy into a Borison wolf trooper with my own eyes. This is Hule's declaration of war. His blood. It can cause Foxians to rapidly transform and lose their minds. He has passed his blood to his minions, and is planning to spread it across the Luofu and stir up panic. Contact the Skyfaring Commission and the Cloud Knights right away. Have them enforce a traffic ban and order all Foxians to remain indoors until further notice. The moment you see your enemy's declaration of war, it means that they have already begun to take action. But if Hule succeeds in getting this panic to spread... Do you remember what I told you before? Hunting is about thinking the same way as your prey, not just mindlessly chasing after them. What Hule wants is to see everyone on the Luofu descend into panic. He wants to see us lose our minds and waste our limited manpower scouring every inch of the Luofu for signs of an attack until we exhaust ourselves. Aïe, je suis comment c'est retour. It's like that party game that the people of the Yaoqing love to play.
They hide an object under one of several bowls, then move the bowls around and have you guess which one the object is underneath. The way I see it, this is all nothing more than misdirection. Donc ils vont vraiment s'en prendre à la danse martiale alors? No matter what Hule does, there is one truth that cannot be changed. He is trapped aboard the Xianzhou Luofu. The only way for him to escape is to find a ship. Right now, the only ship he'd be able to see is the Sky Splitter. In his eyes, that ship is full of countless hostages. That would be the best place for him to go. So, that will also be our final battlefield. But if we're wrong about this, if he goes somewhere else, or if he does as he said he would, and his minions infect the Foxians everywhere with wolf blood, what do we do then? Are we just supposed to abandon those less likely locations? This is another lesson that you must learn outside of swordplay. Weighing your options and making a decision. There are always questions that we will ask ourselves, but never be able to answer. Before making a decision, we must destroy any hesitation that we are holding on to. Once we make a decision, we must fight off any regrets. There is a chance that we will make the wrong decision and allow our allies to be sacrificed in vain. There is a chance that we will predict our enemies' movements correctly, yet underestimate their strength and be overwhelmed in battle. But being lost in hesitation and failing to take any action will always be more harmful than taking the wrong path. We must make a decision, no matter what. Everyone, listen up. I will personally take charge of Starskiff Haven, evacuate the people, and prepare for any possible attacks. I will do my best to ensure that things are safe on the ground. Nameless, please lend us your strength as you did when the Ambrosial Arbor was reborn. I need you and Wildza to go in search of Jiao Cho. General, please entrust me with the safety of the Sky Splitter. I was originally meant to participate in the tournament, so now it is only right that I return to the Sky Splitter. If Hule does come to attack the Sky Splitter, Lieutenant Yanqing, I need you to hold him there until I am able to arrive. Please rest assured, General. If he dares step foot on the Sky Splitter, I, Yanqing, swear on the blade in my hands that he shall not escape. Cloud Knights! The Borson have arrogantly decided to challenge us on Xianzhou territory. They vow that they will unleash a bloodbath along the streets of the Xianzhou. The unarmed civilians of the Xianzhou and countless visitors from afar are under our protection. Let me ask you, as Cloud Knights, will we allow the Borson to succeed with their plan?
your guard. Calling Starscape Haven. Have all Cloud Knights be on full alert for Borson attacks. Faisham, the ports of Starscape Haven are crawling with wolf-like creatures. They're moving fast. Hold them back. I will be there immediately. Ah, on va peut-être pouvoir enfin jouer avec le point de vue de Faisham. Ouais, enfin. On va pouvoir tenter la team attaque de suivi, voir si elle est vraiment intéressante ou pas. There you are, Faisham. Alors, on va modifier l'équipe. Voilà. Madam Yukong, after 30 years, we find ourselves fighting side by side once more. It's been a while since I've let loose. Let's get this started. Remember, you are still on the lawful. Try not to go too wild. Let's see. Je crois que c'est bon. Let's see. Normalement, ça devrait faire 7 sur 7 d'après le nombre qu'on a récupéré. 1 sur 5. Ah, zut. C'est pas suffisant. Et pourquoi par contre ça n'avait pas 7? A short respite, then time Ah for the next fight. mince. Il y en a qui devaient être là, que j'ai dû manquer peut-être. D'accord, elle a des doubles épées alors. Bah, il a pas été pris dans la tempête. Bah, c'est pas grave. The market is unpredictable. Investing in victory means playing the long game! Ouais, c'est ça, la hache, c'est pour l'effet de rupture. I hope for an end to strife in the world. Resonate all together. Hedge your bets, huh? Non, je voulais faire l'ultime de Robin avec l'ultime de Fléchao. Je suis dégoûté, j'ai pas réussi. Je vais pas A pouvoir short tester la respite, parfaite. then time for the next Je vais fight. pas pouvoir tester la Let's combinaison. Night. Soul shall stars echo. I venture forth to hunt. Ah, ça va être génial, j'ai envie de voir les dégâts comme ça.
dégâts paraissent pas si élevés que ça au final. Bah après, je suis bête. C'est la version de l'histoire, ce qui fait que derrière, c'est forcément pas optimisé. Il faudrait que je fasse un combat de soutien et que je trouve quelqu'un qui me fait chaud plutôt intéressant. It seems that there are fierce battles being waged at both the Exalting Sanctum and Arum Alley. I will prepare a star skiff. We cannot allow the fighting to continue. This is now a race against time to stop this farce that Hule has created. I know Jiaoqiu always wants me to know my limits and not get carried away, but now is the time to bring this to a swift end. Contact the Exalting Sanctum. Tell them if they see a light in the sky, all units are to retreat immediately. Madam Yukong, lend me your bow. Everyone, out of the way! Waouh, je crois qu'on n'a jamais vu perso aussi puissant depuis Acheron. Bah, en tout cas, avec une animation aussi puissante que le slash d'Acheron qui avait détruit le monde des rêves, ou même le moment où elle se retrouve à faire qu'il y a tout le monde des rêves qui se fait moitié démolir, quoi. C'est incroyable. Oh, what a mess. I just knew it would end up this way. Every time she hits the battlefield, she makes a mess like this. She didn't even leave a single survivor to get intel from. One of these men must have known about Hule and Jiaoqiu's whereabouts. That was one of Fei Xiao's arrows. Who knows what she used as an arrow to fire all the way over here? Bah, elle a pas utilisé juste de l'énergie? Take a good look around. If you can find one or two Borisin that aren't dead yet, let me know. I don't care how tight their lips are sealed. I always have a way to crack them open and get the information we need. Bon, on a eu beaucoup de blabla. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur sur la quête de l'histoire. What a terrifying attack. Ah, Moktok n'est pas battu. On va pouvoir se le frapper. On va pouvoir l'affronter. Toujours eu envie d'affronter. Who could have imagined that such astonishing strength would lie in the hands of a Foxian war slave? So decisive, so brutal. She is more like a descendant of Duran than we who have fallen to our current state. No wonder the warhead has his eyes on her.
I remember you, Mock Talk. You are harder to kill than a cockroach. But the fact that you have willingly shown yourself saves us some time. It is not too late for you to surrender. Tell me, where are Hule and Jiao Cho? Save your energy, Yao Qing monkey. If there is one principle that we beasts know well, it is that we might have to break off an arm to break free from a cage. Today, I will be that arm. I lived as a hunter for many years. Yet I have only followed the warhead for this recent, brief period. However, his existence has brought light back to our once blind eyes, like the moon of Verdantia. He has shown me the way. The descendants of Duran have abandoned the Wolf's Creed. In order to ensure our survival, we took solace in the shadows and fed on one another. We were no longer wolves. We were no more than rats, living a dirty and pathetic life. Ah bah génial, ça y est, les Borussiens sont des rats, ça y est, c'est officiel. Thanks to the gift granted to us by Lord Hule, I have shared his vision and his blood. The descendants of Duran should live for the victory of the pack, and they should die for it as well. Come, Yao Qing man. Show me your fangs. We will fight to the death. How honorable, you mangy dog. But you seem to have misunderstood. There will be no fair one-on-one duel. Let's see how tough you are once we've put you down. It boils in my veins. Just right. Alors s'il y en a un seul... Ah oui d'accord, je m'y attendais un peu. J'ai envie de faire un truc. Oh et puis non, attends. Hein? Pourquoi il est pas mort? Il faudrait battre tous les... Il faudrait les battre tous avant nous. Bon, bah allons-y alors. Il faut battre tous ses alliés avant de pouvoir... Oh la vache! Est-ce qu'on est censé perdre? Don't worry, this one's on me. There's no reason with you punching those who look good. Those who did the brave. Hold on. Boris in resurgence shall come. Waouh! J'ai eu du mal, alors je m'attendais pas du tout à ce que j'étais sur le point de crever avec la team. No matter how heroic your sacrifice, there is no honor in your battles or deaths, Borisin. It seems that Mock Talk got what he wished for.
Hule, your declaration of war is over. From now on, no matter where you run, General Fei Xiao will catch you and send you to the same fate as Moktok. Your tongue is sharper than your claws. Don't stand in my way, child. Have your general speak with me. Our little hunting game is not over yet. Stand down, Watsa. I am here, Hule. What do you wish to say? The Merlin's Claw. Though we have never met on the battlefield, I have heard many interesting things about you from both my men and your healer. The people of the Xiangzhou must be quite brave to allow a Foxian war slave with Borisin blood to ascend to the position of general. Has no one ever questioned that lineage of yours? Or could it be that your grand achievements were enough to convince everyone to keep their lips sealed? Claiming to have family ties with the enemy sounds to me like an attempt at asking for mercy. Hule, are you begging me for mercy? I see that it is not only the ruthless blood of a wolf that courses through your veins, but also the cunning blood of a fox. When you think about it, this was a gift from the Borisin. Anything that we gift, we are also free to reclaim. The Merlin's Claw. I shall extend a final invitation to you. I will be waiting for you on the Sky Splitter. Before you arrive, I will slaughter all in sight, allowing the crimson moon that has fallen dim for over 700 years to once more come to life. I will illuminate this ship with the sheen of blood and show everyone just how weak and powerless the Xiangzhou is. Then, I will pilot this ship through every blockade and barrier you have prepared and begin my journey home. This ship shall be the flagship for the Borisin Resurgence. Ça sera surtout ça, tombe. Ah, oulai. Moktok, il est mort d'un... L'endroit, c'était l'allée des Orums. Ouais, bon, on s'en fout un peu, tu vois, son endroit où il est mort. Et oulai, ça va être marrant parce que l'endroit où il va mourir, c'est l'endroit où il y aura la danse martiale. Donc, le jour où plus tard les gens fêteront la danse martiale, ils fêteront aussi la mort d'Oulai sur son lieu de mort. Donc ça sera parfait pour eux. Before I finish these tasks of mine, you have a chance to stop me or die at my hands. This is the path that I have prepared for you. I accept your challenge, Hule. Because the very moment you stepped aboard the Sky Splitter, you stepped onto your path to ruin.
Ah, le point de vue de Yunli encore. On l'a Ah, on l'a... Attendez. Est-ce qu'on a déjà eu le point de vue de Yunli, ne serait-ce qu'une fois ou pas? I'm entrusting you not only with the honor of the ring, but also with the security of the Sky Splitter. That's easy for my grandfather to say. But this mission doesn't seem so simple anymore. The first round of the tournament is about to begin. I wonder how Yanqing and the others are doing. According to the plan, I should seek out the Cloud Knight soldiers aboard the Sky Splitter and see if they've discovered anything. Quelle équipe je devrais jouer avec? Ah oui, d'accord. Ils sont vraiment tous à terre. Je m'attendais vraiment pas du tout. I wonder how her preparations are coming along. Tu l'as changé, mais je sais pas qui pourrait être correct avec lui dans l'équipe. Ah mais non, parce que Roi de Mai, elle est en... Bah c'est pas grave. On a juste à soigner Roi de Mai. Voilà, j'ai oublié de récupérer les récompenses au début, je vais faire maintenant. Et ensuite on va soigner Roi de Mai un peu. Et on va préparer les compétences qu'il va falloir. Oula, oula, mauvais bouton. Attendez, on va rebaisser ça. Ça, c'est ok. Nickel. On va inspecter. Marge, it's me, Yunli. Are you okay? Là. She's still a nervous wreck. You still seem nervous. I wasn't this nervous before. It's just being alone in this lounge, I can't stop thinking about everything. I mean, not only are we taking part in the war dance, but we have such an important mission to carry out as well. Marge, calm down. Don't worry about your mission. You have me here too, right? I know my grandfather said that you must represent the Luofu as the ringmaster. But don't let that intimidate you. Ask yourself, you are a nameless of the Astral Express. You have always been free to come and go as you please. So, why did you board the Sky Splitter with me when my grandfather gave us this mission? Why? Because I also want the war dance to go smoothly. For us nameless, even though we're just visitors at every stop,
It was here that I met my two masters and made many new friends. I want the war dance to go ahead without any problems, for everyone's sake. Good answer. The tournament is about to begin, so I must go carry out the mission that Grandpa gave me. March, may your blade be sharp and your victory glorious. Thank you, Master Yunli. According to Grandpa's plan, I should seek out the Cloud Knight soldiers aboard the Sky Splitter and see if there have been any new developments. Non. Is that you, Miss Yunli? If there's anything that I can help you with, please let me know. Voilà, je me demande si March, elle aura l'occasion d'affronter Oulay ou pas. On verra tout ça. The Cloud Knights are all in position, following General Hua Yan's orders. Very good. Although, there is one thing I want to confirm with you. Unfortunately, we don't have any means to distinguish between Borisin and Foxians. However, you can rest assured that the Cloud Knights are working hard to investigate the source of the forged identities. All Cloud Knights on the Sky Splitter have their own responsibilities and wouldn't dare neglect their posts. March 7th and I could already tell. It's clear that every Cloud Knight soldier we've met on the Sky Splitter is an elite warrior. Your timing is perfect, Miss Yunli. We actually just received an emergency boarding request. An emergency boarding request? It wasn't on the Sky Splitter Starskiff registry, but all the documentation checked out. Who would be boarding the ship at this time? Where are they? I'll go check it out. The Starskiff is using the contestant docking bay. Would you like me to lead the way? No need. You have your own duties to take care of. I will be fine by myself. I have to check on this immediately. Pourquoi il n'y a plus le renforcement? Ah, le renforcement doit être temporaire. Intercepting sword technique. Ah non, lorsque le combat est engagé. Ok. Mais là, le combat n'était pas engagé. Routine inspection. All passengers, please prepare for an inspection. This is the suspicious Starskiff. Where did the passengers go? I'm going to count down from 10. If you do not come out, I will destroy the ship. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Time is running out. 3, 2, 1. Wait a second! Mais pourquoi? It's me! Et pourquoi il a pas dit qu'il était là, cet idiot? It's just a routine inspection. You weren't actually going to blow up the ship, were you? Is that also some kind of Zhuming custom? En plus, je rappelle qu'il a des épées volantes. Utilise-les pour voler jusqu'au vaisseau. Didn't Lil Yanqing claim he was going to give up being the ringmaster and go on the hunt instead? Help shoulder the general's burdens? The Borisin on the ground suddenly launched an attack. General Fei Xiao was concerned that this was all a diversion by Hulei, so I requested to come to the Sky Splitter and provide support. Can't believe you ended up back here on the Sky Splitter after running around all over the place. But you're too late to enter the tournament now.
Following Grandpa's plan, our disciple March is taking your place as ringmaster. Aren't you proud of her? When I first heard the news, I was definitely proud, but also a little concerned. More manpower is always a good thing, since the Sky Splitter is so large. Oh, and by the way, you should know that. Oula, c'est eux qui attaquent ou alors c'est juste les canons qui tirent et tout? Ah, je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, ça s'arrête pas du tout. What's happening? Does it feel like the Sky Splitter is slowed down? Could it be? Come with me. We need to check the engine room. It's the heart of the ship, so we need to prioritize its safety. Oh, oh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas comme ça, des boussoles de navigation. Bon, bah, ce que je vois, la méthode de résolution n'a pas changé. La méthode de résolution, là... Ça y est, je viens de perdre ce que je voulais dire et tout. La méthode de résolution n'a pas changé. Voilà ce que j'étais en train de dire. Que j'arrive pas à dire. Un combat. Un coffre. C'est... Oh, c'est un coffre. Pardon. It's a bit rusty. What do we have here? Voilà. Ah, donc l'effet de renforcement est perdu dès l'instant où il y a une cutscene ou des choses dans le genre. Ah, il est là, je l'avais pas vu. The engine room is just up ahead. Let's go. Intercepting sword technique. Ah si, il est limité dans le temps, justement, son renforcement. Pourtant, je croyais qu'il disait qu'il l'était pas, il avait pas précisé, non. Bah, c'est pas grave. Strange. Why is there no C'est one un here? cercueil vivant qui est à l'intérieur, j'imagine. Cloud Knights. They're over here. Donc attendez, les chevaliers des nuages qu'on aura vus seraient des faux. And you should be lying alongside them. Ah non, d'accord. Don't worry, children. There's plenty of space to hide your bodies over here. Alors, il se trompe, il devrait pas mettre Foxien déguisé, il devrait mettre Borisien déguisé. Parce que si c'est les Foxiens, ça voudrait dire que ça serait en théorie des alliés. Even though I truly hoped that the war dance would go ahead uninterrupted, and that I was worrying for no reason. Now that these
guys have finally shown up. It's a huge weight off my mind. Bring it on, you abominations! Eternal. Yes, you! Watch your head. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it off. Right on time. Listen to the final song of life. Resonate all together. Hedge your bets. Strike while the iron is hot. No dirty tricks. Bon bah ils vont passer en soif de There's sang. more to life. Que vous n'avez pas moyen d'éviter. Within the self, not the strife. Ah zut. Some value, I suppose. Mountains fall. Bon bah j'ai foiré mon truc, je pensais pas que ça ferait ça. If we found 2 wolves in the engine room, that means that even more abominations have infiltrated other areas. Hule is already aboard the Sky Splitter. There's no time to talk about this. The war dance has already started. If my guess is correct, the Borison will most likely use the ceremony to begin their slaughter. Let's go. We need to get to the war dance ring. Come with me to the ring. Intercepting sword technique. Through clouds. Yes, you. Yes, you. Yes, you. Listen to the final song of life. Resonate all together. Every petal in life's garden, all will be swept away by the wind. Sure, I'll play. Melt. Down to earth. Voilà. 98 000 sur un contre d'ulti, c'est quand même puissant, je trouve. Intercepting sword technique. Alors, on a eu beaucoup de blabla, maintenant on va avoir beaucoup de combats. Alors, Through clouds. Yes, you. ah bah dis donc, ça se finit rapidement. Attendez, je réfléchisse. Au départ, on était à 3 points techniques. Ensuite, on était à 4 points techniques en finissant Zarlio 5. Ou Zarlio 6. Non, Zarlio 6 ou Zarlio 4, je sais plus. Et ensuite, on était à 6 points techniques après avoir fini le 5 points techniques après le ouf. Pourquoi on est passé ce qu'on devrait être à 6 points techniques après avoir fini Pénacoli? Ils nous ont volé des points This way. techniques. I'm not too late. Ah, non, mauvaise chance.
Bon, j'ai lancé l'outil. Bon. Je monte un peu le son pour moi vite fait. Ouais, ça fait une attaque standard de base et ça fait une attaque renforcée quand l'outil se met en contre là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il faut mieux lancer l'outil pile avant une attaque. Ouais, donc c'est quand même cool en tout cas. C'est cool, c'est puissant, je veux dire. On dirait la reine. Ouh. On dirait la reine de... la reine des guerres d'Ethereum. Si tu vois en live ici, peut-être ton lapin préféré, je sais pas, j'en ai aucune idée. Comment vas-tu, faune? Oula, calme-toi. J'ai dit faune. Dès l'instant où j'ai dit faune, le chat il s'est à moitié réveillé en disant « Oh, il est là !» Je suis en live depuis un peu plus de 2 heures. Parce que j'étais censé me lever plus tard et faire une matinale jusqu'à, je pensais, 13 heures. Et sauf qu'au final, il s'avère que je me suis fait réveiller. Parce que ma famille pensait que j'avais ma formation aujourd'hui et que je devais me lever à 7h du mat. Donc au final, au lieu de me lever à 9-10 heures et de me faire une petite matinale, bah au final, je vais en faire une jusqu'à midi 13h. Donc je suis en live pendant... Là, depuis 2 heures, je vais prendre une pause, peut-être boire un coup, me reposer. Mais en tout cas, je vais finir que d'ici 2 bonnes heures, quoi. Tu passes vite fait parce que tu as une pause ou alors tu passes comme ça parce que derrière t'as rien à faire aujourd'hui, actuellement là. T'es en pause, cool. Profites-en. C'est bien. Alors c'est bien les pauses. Mais bon, les pauses qui sont correctes, pas trop courtes ni pas trop longues. Ouais, jusqu'à 30. Dans notre formation, on a une formatrice qui, elle dit, le matin, j'arrive. J'ai jamais le temps de causer avec mes collègues, donc je pars parler avec mes collègues quand vous faites vos pauses. On finit à chaque fois à se retrouver, au lieu d'avoir des pauses de 10 minutes, avec des pauses d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc on perd une demi-heure à 3/4 d'heure sur la formation parce qu'elle décide de parler et tout avec ses collègues. Ouais, voilà. Attends, bouge pas. Bouge pas. Je fais un petit quelque chose. Faut dire coucou à la main. Alors. Hop là. Je ferai ça. À chaque fois que j'ai un viewer et tout qui vient, son cadeau, ça sera de voir Zelda. Et dis-toi qu'avant et tout, elle était posée. Attends, on va essayer de... Et voilà, c'est bien. Elle fait un gros dodo. Bon bah voilà. Et là donc là je suis en train de faire d'avancer sur le jeu.
Je suis en théorie peut-être à la fin. Donc je sais pas si cet après-midi je serai capable de faire un stream comme j'avais prévu. Donc de toute façon je le ferai soit 14h soit 14h30. J'adore, je suis en train de causer, j'entendais un bruit bizarre et je me dis c'est quoi ça? Non, c'est juste le PNJ qu'on voit là en fond qui adore juste applaudir et tout. Je vais la laisser applaudir pendant longtemps ça. Tu reviens aux alentours de 12h30. Et bah je finis normalement le live à 13h, donc tu pourras revenir et tout sans problème. Attends 2 secondes, je vais me chercher un verre d'eau, j'ai soif. C'est un peu plus long que prévu, désolé, je passe un peu de temps pour le chat. Alors donc je suis libre. Désolé de faire patienter trop longtemps. Voilà, me revoilà. Bon, désolé d'attente. Voilà, je vais prendre une petite pause. Je ne voulais pas que ça soit trop long quand même pour pas que ça coupe et tout. En gros, ok d'accord, pas de problème. Voilà. Il n'y a aucun souci. Moi, dans tous les cas, là, j'en profite et là, je vais voir derrière pour si je pourrais faire un live cet après-midi. Sauf que je sais pas si je vais pouvoir avec s'il n'y aura pas ma famille à la maison qui risquerait de faire des bruits à côté. Ok, pas de souci. Bah dans ce cas, je te dis à tout à l'heure et tout quand tu repasseras. A plus. Et travaille bien aussi. Oui, Faune. Ça sera noté ton travail que tu vas faire. Bon, allez, je te laisse alors, à tout à l'heure. Bon, maintenant que que je vous ai laissé, que j'ai pris une petite pause et que j'ai pu boire un peu d'eau. Voilà. Bon, petite pause de 2 minutes. J'ai pu vous laisser avec un bel applaudissement continu. Voilà. Mais on va passer à la suite. Oh, il était bien plus imposant dans la cinématique. From this moment on,
scepter belongs to me. And for you, dear spectators, I have prepared a true fight to the death. Now, run for your lives. My apologies. The spectators that you were expecting aren't here. Everyone here actually came to see you. Oh punaise! Ils ont fait exprès. Cloud Knight, prepare for battle. Trop fort. I see you are ready for me. That's fine too. Since you have all prepared for your deaths, come, give me all you've got. Entertain me. Bon, bah on va voir ce que ça va donner en boss alors. Oh, est-ce qu'on va voir Fouchouane? Peut-être. Surround your enemy, but leave one side open. This is your strategy for ensuring that the war dance will be able to be held as usual? Precisely. When Hule escaped, we should have cancelled the war dance immediately. No one can predict where a wild beast like him will attack. Yet festivals and celebrations like this are likely to become targets. However, preparations for the war dance were in the works for so long, I couldn't bear to announce its cancellation. So I thought, if the show must go on, then let it go on. But that doesn't mean that the war dance we hold today has to be the real event. All we need to do is swap all the spectators and contestants aboard the ship with Cloud Knight's soldiers, and the Sky Splitter, soaring high above, will become the ultimate battleground for our hunt. But what do we do if Hule is not planning to attack the war dance? Then we just need to draw his attention to the Sky Splitter. We'll have the Skyfaring Commission clear all transport lanes and cut down Starskiff traffic. Then, when the time comes, there will be only one ship in the sky, and he will have no reason not to attack. C'est pour ça qu'il se fait appeler le clairvoyant. General Fei Shao will be in charge of scaring the wolves and cutting off their other means of escape, making him think that this will be his best way out. Given that the Borisin already have insiders on the Law Fu, I will be in charge of putting pressure on them, making them focus solely on keeping themselves safe. Very good. Then I'd better dust off my weary bones too. I will go with the Skyfaring Commission to guard the Jade Gate and ensure that things do not spiral out of control. Knowing that Elder Huayan is part of our last line of defense is a great comfort. Je sais pas pourquoi et tout derrière, je sentais que il est peut-être pas impliqué, mais je sais pas, le Huayan, on sait très peu de choses sur lui, on sait juste que c'est le grand-père de Yuli et je sais pas, il me paraît bizarre. This hunt will make Hule understand that the arrows of the hunt will always be one step ahead of the abominations.
Ah, donc March va carrément affronter Oulay. Ah bah bravo. That jolt just now. What's going on? It feels like the entire Orison must have actually infiltrated the Sky Splitter. Based on General Huayan's orders, it's time for me to take action. Qu'est-ce qu'il faudrait que je joue en team? On va jouer avec Topaz, Aventurine et Robin. Topaz, Aventurine, Robin. Voilà. Feeling lucky. Feeling lucky. Feeling lucky. Voilà. Ah, marche, d'accord. Comment ça se fait qu'elle a des trucs de... Des points de charge. Attendez, il faut que je regarde un truc sur le personnage. Ils sont en train de me dire qu'en gros... Ah zut, je regardais sur la marche que j'ai. Où est-ce qu'elle est là? Changer. Ensuite, Eidolon. Est-ce qu'il y en a qui dit la vitesse augmente lorsqu'il y a un maître sur le champ de bataille. Lorsque le maître utilise son attaque normale ou sa compétence pour attaquer une cible ennemie, elle lance une attaque de suivi. Génère 5 points début du tour. Les dégâts critiques de la prochaine attaque normale sont renforcés. Ça doit être dans les traces alors, ou ça doit être le talent. Sélectionné pour l'affichage court ou la description. Bah, pas la court, moi je voudrais la description entière. Donc. Lorsqu'elle fait partie de l'équipe, elle obtient 1 point de charge pour le combat à chaque fois qu'un allié autre qu'elle utilise sa technique. D'accord, et lorsqu'elle utilise, elle régénère 30 points. 30 points d'énergie, d'accord. Ok, ça augmente sa vitesse. Ah, frappe minutieuse. Elle peut réduire la robustesse des ennemis qui ont une faiblesse du même type que son maître. Lorsqu'elle inflige une rupture de faiblesse, elle fait l'effet de rupture de faiblesse imaginaire. Donc, imaginons qu'un ennemi n'a que la faiblesse de vent, que son maître devient Fei Xiao, et que March l'attaque, elle va réduire la faiblesse de l'ennemi de type vent, mais appliquer l'effet imaginaire. Oh! Les dégâts critiques du maître ainsi que son effet de rupture augmentent. C'est cool. Voilà. Ah, bon, bah on va... Ah non, ça va pas fonctionner. You guys, you're not Cloud Knights acting as your real Borison, aren't you? Allez, c'est parti pour le combat. Let's go. Looks like the General's arrangements are finally coming in handy. I need to find Yunli and the others as soon as possible. Oh, j'ai une idée un peu étrange. Pourquoi là il y a des boucliers et là il y a une épée? Dans tous les cas, c'est elle que je dois faire en maître. Dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. No dirty tricks. The market is unpredictable. Right! Investing in victory means playing the long game! Harmony and unity. Ensuite, je dois attaquer lui.
Stars echo. On va lancer juste comme ça et tout. Take 10 of you. Sure, I'll play along. Show you what I can. Azure Dragon, White Tiger, less cards. Watch it. The plan said that if Hule appears, the Cloud Knights will assemble and do everything they can to suppress him. Attendez, bougez pas. Le chat commence à faire des bêtises, je reviens. Master Yunli, where are you? March, I'm below the ring. Let me see. Let me Voilà. see. Bon. Encore des ok. On va utiliser Robin. J'ai pas trop envie de perdre du. Ah mais non, je suis bête, c'est par là qu'il faut passer. Ok. The hall below the ring. I remember it being this way. Welcome to divine Ah zut. Ah c'est bon. Ah voilà, il est pas trop loin. Non. Elle était en train de bouffer un truc de la prothèse que j'ai, la prothèse. De la telle que j'ai le choix, franchement. Ah, d'accord. Il y a un autre coffre qui est planqué derrière. Master Yanqing! What are you doing here? I was concerned about the safety of the Sky Splitter, and my dear disciple, of course. En réalité, il est venu affronter Yunli ou un truc du genre. Yanqing, the wolf you're hunting is standing above us in the war dance ring at this very moment, facing the Cloud Knights. This war dance will not be seen by the people of the Xianzhou, nor will it be just a ceremonial sword fight. This is a battle to the death that offers no honor, only mortal danger. March. Are you ready? If my masters are going to battle, how could they go without their disciple? Yunli, Miss March, may your blades be sharp, and your victories glorious. May your blades be sharp, and your victories glorious. May your blades... Ah, forget it. Let's go and make this a quick victory. Let's go. So feeble. Such weakness is truly pathetic. I've been waiting a long time for this, Hule. C'est bien fait, ça. Fate shall send some young cubs to the slaughter. Donc on va mettre Topaz comme Remember maître. this. My name is March 7th, Ringmaster of the Law Fu. The Xianzhou not have been worthy leaders. I would
wouldn't let my guard down if I were you. It's about time this old wolf tasted defeat at the hands of his young cub. Je mets pas en accéléré pour une seule raison. La possibilité que il y ait une sorte d'attaque ultime pour Oulay. J'ai juste envie de voir et tout s'il y a quelque chose dans ce genre qui pourra arriver. Watch your head. You think a little ambush is enough to defeat me? D'accord. Bust. Or maybe I'll take it off. Watch your head. Time to show you what I can really do. Voilà. Azure Dragon, White Tiger, eating less calm. Bon, bah au final, l'attaque de Oulay Bull market. ne sera pas vue. No dirty tricks, all right. Je vais essayer d'accélérer, voilà. I can take 10 of you. May song bring us victory. Hedge your bets. Go Nappy. Tonight, soul J'aurais dû attendre que Conti attaque d'abord. The market is unpredictable. Right! Nothing victory. Are you playing the long game? Awesome! Sure, I'll play along. Watch your head. Ça c'est bon. The dice have been cast. Bust. On va voir ce que ça va donner. Le truc est que il a qu'une phase, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Need a shine. Watch your head. Hedge your bets. Time to show you what I can. Azure Dragon, White Tiger, less cards. What's it? It's on me. The dice have been cast. Bust. Voilà. Take it off. J'aurais pas eu marche, j'aurais pu avoir une team hyper break, le combat aurait été fini super rapidement. May song bring us Je suis sûr qu'en réalité c'est une version très simplifiée The market is unpredictable. ça va être une version ultra simplifiée de Oulay parce que ça peut pas être lui la version de Oulay on est censé affronter en tant que boss de fin on va dire. Voilà, donc au moins c'est bien, j'ai coupé son tour avec l'ulti. Maintenant je vais avoir le temps pour... Sure, I'll play along. Ah, il va remonter sa vie, un peu dans le genre. Ah, c'était ça l'attaque ultime qu'il aurait dû faire.
D'accord, ok. I've had enough. Time to finish this game. What's happening? Mais quoi? Il s'est passé quoi? Ah, Jiaokyu l'a empoisonné? Attendez, il est mort? Non. Secrets are a weapon that a hunter cannot live without. Those that have no secrets are no more than prey, cut open and waiting for death. What you're saying is, in your eyes, I am no more than prey that has exhausted all of its secrets and is simply awaiting its death. Do you think you have some other escape route? Jiao Cho, I have already peeled back your disguises and defenses, layer by layer. I know all the secrets that you and your general have buried so deep. But you have told me all of your secrets too, Warhead. Oh, but you will never have a chance to use them. You will be buried with them right here, although you are a fortunate one. After all, you will avoid having to see the tragic future that awaits your general. I'm sure she understands her fate far better than you ever will. One day on the battlefield, she will be overpowered by her ever-intensifying moon rage, and finally be torn apart by her fury and transformation. Not even your god can save her from this fate, although they can lead her to liberation. And the only way to save her is here, in my hands. Attendez, il l'aurait pas transformé au Borisien quand même. Are you the healer? Or am I? Are you really that certain of your own judgment? I must leave, Foxian. But before I go, you know what I must do, don't you? Drink blood wine. I hear it is a Borisan custom to kill prisoners and drink their blood before battle to stir up their madness. Il l'a vraiment tué, quel enfoiré. You really did put hard work into researching us. It is a shame that this is where your journey ends. Ah, je viens de comprendre. Il a fait comme dans Demon Slayer. Il y a, si je dis pas de bêtises, une des piliers. Alors, j'arrive plus à me rappeler le nom parce que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas lu. Mais en gros, elle a bu énormément de poison pour les démons. Ce qui fait que quand il y a un démon qui adorait dévorer des femmes, l'a dévoré son corps, il s'est retrouvé, lui, à mourir du poison qui était dans son sang. Là, c'est exactement la même chose. Jiaokyu a dû prendre énormément de poison qui était toxique pour les Boriciens, mais pas les Foxiens. Et donc là, actuellement, Oulai, il doit être à moitié empoisonné. Are you the healer, Jiao Cho? Is there anything that I can do for you?
heard that you saved me. There's no need to thank me. If you're a healer, can you cure my moon rage? And what if I can? Do I just sit back and watch as you head back out to die in battle? Listen to me, child. Your condition is not suited for the battlefield. Okay, then can you cure war? What are you talking about? I'm just a healer. All I can do is... So all you can do is heal us and let us go cure war. Such arrogance, young lady. This war has been waged for thousands of years, and it will only continue. What do you mean by cure war? All you will achieve is getting yourself killed. You healers work yourselves to the bone to save people, even though there will always be sickness and death. So we will also keep fighting. I cannot speak for the dead, but I know that General Yueyu, as well as all the warriors that never returned from battle, will not have died in vain. They fought so that others could make it home alive. Your actions are no different. Jiao Cho, this is an order. Cure me! Ouais, ouais, c'est ce que je me disais. Il l'a mis dans son sang et il l'a fait boire au lait. Those who have no secrets are no more than prey, cut open and waiting for death. Enjoy the taste of my fresh blood, Hule. Unfortunately, I am not a man without secrets. I still have one little secret hidden up my sleeve. Tumble dust. I drank it a while ago, and the poison is already flowing through my veins. Sooner or later, you will begin to feel the effects. Ouais. Peut-être qu'il est pas mort. Peut-être que la potion de léthargie l'a mis dans un état pour qu'il puisse être sauvé. On verra The bien. most lethal poison known to this world is able to save innocent lives. Then it can also be called a great medicine. I will do my best to cure you. Fish out. I kept my promise at the cost of this insignificant life. Bring victory to the Yaoji. Bon. On sait pas s'il est mort ou pas. Ah, bah là, on a le vrai combat, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va jouer Yoongi, Yangqing, March 7? Non, on va jouer l'équipe qu'on a fait. Oh, à chaque tour, il perd 5% de ses PV, génial.
Allez, c'est parti. On va lui faire sa fête. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ça, à peu près 5% de CPV à chacun de ses tours. Certes, ça va être pratique, mais on n'en aura pas vraiment besoin parce que de toute façon, on réussira quand même à le battre 300. D'abord, je fais ça, puis ça. D'abord cette attaque-là. On attend qu'ensuite compte lance son attaque et ensuite on lance une petite dormie. Ah non, je vais attendre qu'il apparaisse les vues. On l'attaque et ensuite on fait une petite dormie. Je monte un peu le fond pour moi. Donc vous verrez pas la différence, mais c'est moi qui l'ai pour que j'ai un meilleur retour de son au niveau du jeu. Voilà. Donc là on a encore fini et je pense que ça va pas être le vrai bâton. Oh punaise! Il nous a sorti un de ses moves! Non, j'aurais pas dû. Oh, je crois, j'aurais rien dû dire. Oh punaise. C'est à moitié gâché le truc, je suis dégoûté. Oh, fait. Discuter de la situation avec vos compagnons ou blabla avec vous. Ok. The hunt is finally over. Thank you for holding out so long. The Cloud Knights are withdrawing as we speak. Le problème, je peux pas enlever uniquement mon son. Il faudrait que j'arrive à trouver le... Bah, je pourrais pas rejouer la scène. Oh, tant Lieutenant pis. Yang, how are you holding up? I thought I was done for. I wouldn't want General Jing Yuan to lose the disciple that brings him so much pride. When I sensed that Hule was not on the ground, I raced to get here as quickly as I could. Who would have imagined that I would arrive late to the battlefield for the first time in my life?
No. Perhaps you young ones' blades were just too fast for me. I originally thought, in the best case scenario, you would team up and hold this beast back while protecting yourselves. However, you joined forces and defeated Hule. The youth are truly to be feared and respected. Come, we need to lock up Hule once again before anything unexpected happens. Ah, donc ils veulent toujours l'enfermer avec ce qui se passe et tout. Ok. I was so scared. I thought you were a goner there. We're so lucky the general made it in time. Yanqing, that was amazing. That final blow you dealt to Hule. How have I never seen that before? Was it really us who defeated Hule? Why do I feel like he suddenly started to flag during our battle? It must have been our awe-inspiring righteousness that struck fear into his heart. You really are an overthinker. What's the point of worrying about these things? Who cares why he started to weaken? All that matters is that we won. Shift the balance. Feeling lucky. Oh la chance. C'est un troisième Such combat, on va an voir. unforgettable blade. So similar to the one wielded by that woman who defeated me all those years ago. Over 700 years have passed, and I thought I would have a way to overcome it by now. But in the end, my fangs and claws were too slow. You won, child. Stop struggling, Hule. There's plenty of time for you to be tortured by your regrets when you go back to the shackling prison. Yes, I was defeated, but this was not unexpected. And regardless, you still showed your face, Fei Shao. Hein? Physique, feu, quantique. On doit avoir Yanqing ou pas? Si on est obligé de l'avoir, moi je me fais ma team super break. Hein. Je vais regarder un truc vite fait. Ah, c'est juste pour me dire qu'il y a March avec ses Eidolon et tout. On va.
Composition rapide. Tac, tac, Gallagher, confirmé. On referme, je vais les soigner et ensuite... Ah non, ok d'accord, ça y est, c'est fait. Ça s'est fait automatiquement. Yes, I was defeated. Non, on va pas recharger l'énergie. On laisse son compte, défi. Composition rapide. Parfait. Finalement, ça va être qui va être derrière tout ça à la fin. J'espère que ce sera un boss hebdomadaire. No! The hunting game has finally reached its climax. I told you before, I had a path prepared for you. Il a transformé Jaoku en Borisien. You've doomed yourselves. I made my demands. So shall the entire Xianzhou Longbow. The crimson wound in my chest will make this place shine with blood. I will drive all Foxians to madness in their fear, craving slaughter without end. This is the heart of the Borisan warhead, a product of the plague mark. I'll leave the next part to you. I don't understand. We cannot allow this thing to spread. I will do all within my power to consume this crimson moon. Once the situation changes, Lieutenant Yanqing, you are to enforce Cloud Knight's military rules. Understood. Alors c'est elle le boss du film. General! Ouais, trop bien. Un super combat de boss. Et je m'attends. Mais ça veut dire que derrière, si on la batte. Die, person! What? We clearly don't have wolf ears. Come on, let's do this. Bring it on, Booker. On va garder le truc en vitesse normale dans l'optique qu'elle ait des combats, des coups spectaculaires. Not allow any of you to leave the Sky Splitter. Does she think we're her enemies? Hule just wanted to take down the general, even at the cost of his own life. Snap out of it, General! Oh, le nombre d'actions qu'elle a par contre, la meuf, c'est abusé. How's this taste? I'm guessing that wasn't free. Throw. There's no reasoning with you bunch anymore. There are only two kinds of people in the world. Those with a loaded gun, and those who dig their own grave. Dreams do come true. Pay attention. Just when I thought we'd get a minute to catch our breath. What do we do? Do we fight or run? After all this,
Do you still think running is an option? You cannot hide, prey. I will devour you. Take your positions. You'll do. All of you stand still. The mood is set just right. Let the show begin. Ce qui est chiant, c'est le truc qui parle du fait qu'elle chope des trucs supplémentaires. You've arrived, huh? Parfait. Nice like a good brew. Full-bodied and sweet. My friends, indulge yourself! Waiting in line for a bullet. Let's do it. Time's up. Voilà. There's no reasoning with you, but those with a gun. Ouais, parce qu'en fait, il faut qu'elle... Voilà. We can't let her get away! But do we stand any chance at all? She said, I'll leave the next part to you. She put her faith in us! Stop trying to resist me! Oula. I promise, I will cure you. Fei Shao. No one can live forever, Zhao Zhao. This time, I must break my promise. Is this the sky splitter? Or somewhere else? Lieutenant Yanqing, you are to enforce the Cloud Knight's military rules. Understood. We can't let her get away! Snap out of it, General! You always leave the hardest battles for yourself. Even now, you would never run away. Isn't it strange that as your enemy, I understand you even better than your own allies? This rage, I remember the taste. I know that it was in a victory that it thirsted for. The hunt itself. Isn't that right, Fei Shao? You shouldn't be here. I saw you die with my own eyes. C'est les résultats de son âme qui doit être dans le cœur qu'elle a avalé. Just consider me a figment of your imagination. Ok, d'accord, juste l'imagination. Before every hunt, I make preparations for defeat and retreat. But not this time. This time, defeat was exactly the ending I was racing towards. When I learned your story from Zhao Zhao, I realized that he had always been hiding a secret, and that not even the healer himself
tilté là d'un coup et je viens de tilter. Il se peut que Feisha soit en réalité la fille de Houlley. Ou alors la petite fille, ou quelqu'un de sa famille. Parce qu'il parle d'un secret bien caché, mais on en a qu'une idée, donc c'est peut-être ça au final. Vous les tous détruits. Non, j'ai... Oh non, la poubelle dorée, je voulais pas la consommer. Je voulais la garder. Oh. Bon bah voilà, et maintenant la poubelle est là, la poubelle. Survival of the fittest is nothing but an excuse. You cannot weaken my resolve, Houlley. Blinded by the fury of your moon rage, you slaughtered your allies. Merlin's claw, you have betrayed the alliance. Your actions are no different from those of the abominations we stand against. That runs through your veins. One day, you will inevitably become an enemy of the Alliance. Cloud Knights, formation.
to instill terror within me. Yet all of this is nothing but a phantom! It's time to return to the path Fei Shao. No matter how deep the hatred you bear for the Morrison, no matter how much we may consider each other enemies, I will still show you this path that you never imagined was available to you. Because you made a choice. You devoured the Crimson Moon. You are worthy to become the Morrison's warhead. What did you say? The descendants of Duran who came to rescue me hold with all their hearts that once I regained my freedom, I'd be able to turn the tides of battle and change the fate of our people, allowing the Morrison to return to their former glory. But this was just a dream used by someone with ulterior motives to manipulate the Morrison. They would rather place their hopes of survival on an imaginary savior than gain the courage and strength to fight to the death. Morrison like that deserve no more than to be sent to their deaths. A prisoner was your captain for over 700 years. A criminal of war who was deprived even an honorable death in battle would become a puppet upon my return at the mercy of others. This is a fate that I will never accept. For those who are truly strong, Foxy and Morrison are no more than labels. Someone who is truly strong chooses their own path. I will create that path for myself. I will pass the right to decide the destiny of the Morrison onto you. Former Morrison war slave and future Foxian ruler. Your healer, Jojo, served you with such loyalty. He was even willing to die in order to cure your rage. I told him before that the only way to save you lay in my hands. If you just nod your head, you will awaken from this nightmare that the Crimson Moon has inflicted on you, and your body will be born anew. From that moment, you will no longer be trapped by your rage. Your doubt will be swept from your mind like dust, and your fear will naturally disappear. So this was the path that you prepared for me. To become a new you. That's right. We are so similar after all. We are both monsters that were born for war, and will die for war. I'm sure my answer doesn't need much explanation. I refuse. I told you before, Foxy and Morrison are
what it is that I truly desire. When I was just a child, I stained my hands with blood for the first time in order to escape the whips and shackles of the wolf masters. They're still behind us. Don't stop. Mirgle, look up. Look at that light in the sky. That's a shooting star. It's shining down on us. If we just tell it our wish, we can have our freedom. We will all be able to escape. We'll win our freedom and then share it with our cooler brothers and sisters. So you have to run. Quickly. We can do it. We can escape. We ran and ran with all the strength we had, but we ended up losing each other. I escaped the hunting pack and encountered a woman that could fly. A cloud knight. Unfortunately, when I led her back in order to free my cooler companions, there was nothing left there but a bottomless pit. Light of the devilish archer, a star of calamity that strikes the ground and leaves only devastation in its wake. In the years that followed, I followed the trail of that light alongside my Cloud Knight allies and saw it fall countless more times. Gradually, I came to understand. That light was not some shooting star that carried wishes and aspirations. Each Luck's arrow meant that countless lives in a helpless world were about to be obliterated. I prayed to the god of the skyboat that I would never have to witness one of these shooting stars fall again. But they ignored my prayers. That's right. They never answer us. They just let us loose in this world to massacre each other. That is why the fierce battle between us has raged to this day.
So, what is it that you yearn for, Hule? Why is it that you fight? I fight so that I can turn the stars above into a great wilderness for poison to roam. What about you, Seront? I fight so that one day I will never have to witness another shooting star falling to the ground. So that just one more person can live and return to the Yaoqing alongside me. You would resist becoming the person you were supposed to be. Lower yourself from a free wolf to a domesticated fox just for the sake of one person. And then have it your way. I will use your fear and doubt as my nourishment. I will seize you and devour you. I will replace you and become a shell. We are so similar. Both monsters that were born for war and will die for war. You were right when you said that, Hule. So, I shall pray to the heavens. Even if they do not respond to me, I pray that the arrows of the hunt will pierce the heart of every monster. Do you see me, shooting star? The knights are sworn to protect the Xianzhou. I will uphold this vow until my very last day. Since the day I was born, skies have cried tears of blood, and all living creatures have howled and lamented. I once manned the storm and hunted the weak. Now, I will use your air beast as my weapon, and your name as my prey. Fei Xiao! Take back your disguises and show you how powerful. A wolf lurks in the heart of every boar, Cette, and Foxian. The moment you grow weak, it will devour you. Je vais dire une seule chose. Fei Xiao est peut-être devenue l'émanatrice de la chasse à cet instant précis. Voilà. Acheron qui est auto-émanatrice. Ou annihilatrice. Mais bon, là c'est vraiment une dingue. Alors par contre, l'équipe est pas ouf. On va changer d'équipe et faire recommencer le défi. Parce que cette fois-ci, il faut une attaque, une équipe attaque de suivi. Parce que là, l'hyper break ne va servir à rien. Aventurine, tac, et on va faire topaz. Parce qu'il faut stacker de toute façon effet. Voilà. C'est parti. J'espère que ça va juste faire la dernière partie de
Ok, c'est bon. Je peux pas skip. Oh, c'est chiant. Tears of blood. And all living creatures have howled. I once lived and hunted the weak. Now, I will use your hair beasts as my weapon, and your name as my prey. Face out! Tear back your disguises and show you how cowardly and powerless you truly are, Hule! A wolf lurks in the heart of every boar's head and boxing. The moment you grow, Alors, on it va. will devour you. Confiscated! Make your move, Hule. Never hesitate. That won't do. May song bring us victory. Harmony and music. I swear to be the arrowhead. Forever triumphant. Victory is inevitable. Watch your head. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. You are not worthy. Easy, Numby. Fear is not fear. That won't do. Your last one is sweet. Fight to the death, and you shall live forever. Ah, j'aurais peut-être pas dû attaquer elle. Tant pis. Let the valuation begin. Go Numby! You are not worthy. So stars echo. Wants to devour me. I will first have to beg for my mercy. Never hesitate. That won't do. Hedge your bets. Easy, Numby. Liquidation! The market is unpredictable. Right! Not saving victory. Playing the long game! I swear to be the arrowhead. Forever triumphant. Victory is inevitable. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. I swear to be the arrowhead. Forever triumphant. Victory is inevitable. Low risk, high reward.
to be the arrowhead. Forever triumphant! Victory is inevitable! That won't do. Storm! I swear to be. Forever triumphant! Victory is inevitable! Spend freely. The dice have been cast. Or maybe I'll take it all. Watch your head. I swear to be. Forever triumphant! Victory is inevitable! I hit the mark. Cast bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. I swear to be the arrowhead. Forever triumphant! Victory is inevitable! J'arrête parce que je voudrais tenter une autre team au final. C'est assez difficile. Je pense à une team complètement différente. Boot Hill, Gallagher, HMC et Facial. Oh. Ah, c'est un truc qui doit demander de recommencer un certain nombre de fois les défis, j'imagine. Tears of blood, and all living creatures have bowed. I once man strong and hunted the weak. Now I will use your air beast as my weapon and your name as my prey. Face out! Disguises and show you how cowardly and powerless you truly are, Hule! A wolf lurks in the heart of every born sin and boxing. The moment he grows weak, it will devour you.
J'en ai aucune idée si je vais réussir à faire quoi que ce soit. Bah déjà nickel, la tête elle va tomber. Ensuite on va faire ça. Je tente de soigner. Stay safe. On va faire. Il faut vraiment que je revoie ma tactique et tout. Après, je peux tenter faire... Ouais, mais non, boot-il tout seul, il est nul. Et après, je peux toujours faire un personnage et deux sustain, donc genre Gallagher et Aventurine. Now, I will use your hair beasts as mine, and your name as my prey. Création! Tear back your disguises and show you how a wolf lurks in the heart of every born set and boxing. The moment you grow weak, it will devour you. Never hesitate to I let's improvise. Step up, let's see it. Time to mix things up. Yes, that was. I swear to be the arrowhead. Forever triumphant. Victory is inevitable. Waiting in line for a bullet. The mood is set just right. Let the show begin. Make your move, Hule. And your left will be so fight to the death, and you shall live forever. Non, on va faire sur elle. Ah non, il meurt. Bon bah tant pis, on va. Oh punaise, il y a un mode facile. D'accord. Ouais, non, je vais le faire en mode normal, le combat. Hein. J'ai juste changé pour passer à 2 sustain. Chao, Aventurine, Gallagher. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais un buff? Ou est-ce que je me fais... Je vais peut-être tenter... Ah, je sais pas, qui serait mieux entre Roi de May, Robin ou HMC. On va prendre Robin. Parce qu'elle fera plus de dégâts et tout. Mais elle l'aidera plus, la team. Voilà. Là, on devrait gagner normalement. Alors, on peut pas skipper cette partie-là, c'est embêtant. Now, I will use your hair beasts as my weapon, and your name as my prey.
Voilà. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais dû faire une attaque de base. On va... Je sais que je risque d'overstack. Ouais, 7 stack, c'est dommage. Mais je préfère faire ça pour pouvoir nickel. Ensuite, je vais lancer l'ultime. Ouais, voilà, ça c'est bien. Et ensuite, on va... Et après, on va attaquer lui. Parce que la vie est partagée, donc... Non, c'est pas lui que je voulais faire. C'est dommage, mais c'est pas lui que je comptais cibler. Je voulais cibler celle du milieu, mais c'est pas grave. It will first have to beg for my mercy. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it off. That won't do. Right. So, doors echo. I swear to be the arrowhead. Forever triumphant. Victory inevitable. L'ulti est vraiment bien. Step up, let's see ya. Bust. Or maybe I'll take it off. I swear to be the arrowhead. Ok, ça va le casser, donc c'est bien. Nickel. Ça fait que l'attaque est moins puissante parce qu'elle n'est pas entrée en résonance avec les autres. Voilà. J'attaque avant la fin de l'ulti de Robin, comme ça me permet de faire des dégâts bonus et de profiter du buff de Robin. Et on va en profiter pour réduire la robustesse de l'ennemi par la même occasion. Non, on va l'attaquer elle et on va lancer que les attaques normales. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it off. Watch your head. That won't do. Never hesitate. May song bring us victory. Harmony and unity. Right. So, doors echo.
Bah, je peux attaquer n'importe qui, de toute façon, ça changera rien. Je vais garder l'ulti pour la phase d'après. Nickel. Est-ce que je fais la tête? Je vais faire la patte plutôt. On va lancer une attaque sur la tête. Je vais focus un seul truc quand je vais faire des dégâts. Donc on va dire que quand je dois faire des dégâts, on focus la tête. Voilà. La patte elle est détruite, ok. Ensuite on va taper l'arrière avec ça. Voilà. Parfait. Et on va... Oui, ça va frapper. Ça va, les dégâts sont plutôt décents, on va dire. Ok, ensuite je vais continuer à viser cette partie-là. Je vais attaquer les parties faibles. I swear to be the ally. Forever triumphant!
Ouais, j'aurais pas dû faire ça avec Callagher. Bah tant pis. Je me suis trompé. J'aurais dû faire d'abord l'ulti de Callagher, puis attaquer avec Callagher, et ensuite faire l'ulti de Robin. Je pense que ça aurait été plus efficace. Ok, fini. Ok, il faut que je... Je vais le mettre en auto pour que le truc ça se fasse tout seul. Ah non, le combat auto est désactivé. Bah tant pis. Je vais attendre qu'on ait un petit moment de pause pour dire plein de choses. Tout. Hear their explanations. Waouh, bon, je m'attendais pas à ce que le loup au fou puisse me surprendre comme ça. C'était la zone que j'aimais le moins parmi toutes celles présentes. Je trouvais que elle était pas... elle était bien, mais elle était pas incroyable, je trouvais, dans le design. Je sais pas si c'est dans le design ou dans autre chose, mais en tout cas, je les avais tous aimés, les zones, sauf au fond qui était pas ouf. Et là, au final, bah derrière, l'histoire fait que maintenant, c'est passé de une zone que j'aime pas à une zone que je vais mettre à aimer de par l'histoire incroyable et la fin finale, voilà. Donc là, maintenant, on va juste voir ce qui va être pour la petite fin et ensuite, on va terminer le live. Voilà. Je suis quand même dégoûté que par erreur et tout, j'ai consommé la poubelle dorée. Welcome, Miss Lingshaw. I am Preceptor Tauron. Greetings, my honored preceptor. It's been a while since we last touched base. I've brought a friend with me today. I believe you're already familiar with each other.
Elder Taoran? I remember when I was exiled, you were on the verge of passing on. What's with this new look? Il a dû prendre du sang de Hulei et l'utiliser à des fins. C'est pour ça que derrière et tout, il l'a aidé à s'échapper, je pense. All of this is thanks to your past life. Had you not been so rash, I wouldn't have had to walk such a dangerous road to free our clan, becoming this specter of my former self. Don Hung, you've returned twice, but it seems that meeting us fossils wasn't on your agenda. Regrettable indeed. Now here you are to meet me anyway. Life does love its ironies, doesn't it? I didn't come here with Miss Lingsha today to reminisce. Indeed. When the Cauldron Master extends an invitation, it's only proper for the preceptors to attend. As the newly appointed Cauldron Master, there's been much to take care of within the Alchemy Commission. It's only now that I've had the chance to speak with you. Please forgive the delay, Elder. I sent over some evidence regarding the prison break in the Shackling prison. I trust you've already looked it over. Yes. You sent us the remains of Mara-struck soldiers, a map of the Shackling prison, and a semblance reversion essence pill. These are the remains of assassins who used Cloud Hymn magic to conceal their tracks. They aided in the Borsons' escape, allowing them unimpeded passage through the Shackling prison. That marked-up map is a map of prisoners' escape routes. Videodora craftsmen once made blueprints for the prison's construction, so I imagine, Mr. Taoran, you have a similar map in your possession. This pill is semblance reversion essence. Indeed. I helped plot the prison break in the Shackling prison. So, the disciples of Sanctus Medicus joining forces with the Lord Ravager to stir up trouble in the Alchemy Commission, the introduction of the Stellaron, and the Ambrosial Arbor's resurrection all have something to do with the Videodora. That's right. You were sent here by the General to hear my confession, weren't you? If there's even a shred of empathy in you, you should understand the reasons behind everything I've done. Ever since the sedition of Imbibidor Lunae, the population of the Videodora has dwindled. With the High Elder exiled, a few of us preceptors had to do what we could to turn the tide. My methods might have been drastic, perhaps even incomprehensible. But it was all for one cause. The survival of the Videodora. Je croyais que cette espèce-là, quand elle mourait, revenait dans un œuf et revenait à la vie après, et qu'il faisait ça en boucle. Yet, the Xianzhou natives zealously forbid any plague marks and did nothing while the Videodora suffered. Don Hung, Lingsha, as Videodora, you should understand the desperation behind my actions. All I've tried to do is to ensure our survival. I'm well aware of the challenges the Videodora face. Fighting for survival isn't a sin. But Elder, your actions have gone beyond mere survival. You've become a beast driven solely by the propagation, devoid of even a hint of empathy.
Oh. Despite calling ourselves a noble draconic bloodline, at our core, we're merely bipedal beasts. The survival of our kind is paramount. If I hadn't resorted to beastly actions, the Vidyadhara might not even exist. The sages show no mercy, as the old wisdom goes. When the High Elder abandoned our people's survival, I had to shoulder the world's sins alone. Lingsha, Donham, the past is behind us. Le chat est en train de faire des bêtises, désolé si j'ai pas parlé ou si j'ai pas bougé les trucs. Il était à moitié en train de me bouffer le bras. has changed rapidly. As Vidyadhara, we must unite in purpose and avoid the mistakes of the previous Imbibitor Lunae. I was initially skeptical about the Vidyadhara's betrayal of the Alliance. But after hearing your confession, I realized that there is no point in talking about trust. Breaking the covenant of our alliance will bring war upon the Vidyadhara. Even if we are able to have offspring again, what difference will it make? Once my plan succeeds, the Alliance will see the Vidyadhara as their saviors, because both parties ultimately share the same interests. So now that survival won't convince us, you want to talk about interests. For 1,000 years, the Alliance has been engaged in brutal warfare against the denizens of abundance. Yet victory has remained beyond reach. Have you ever wondered why? Should the Alliance emerge victorious, they will inevitably become the next denizens of abundance. However, if they suffer defeat, the Alliance will face extinction. Thus, the Alliance has deceitfully upheld this precarious balance. However, I have a way to escape from this dilemma. The Alliance's path to salvation lies within the secret of dragon transmutation. Imagine if there were a way to transform other life forms into Vidyadhara. The Alliance would then possess an endless stream of soldiers and would not need to worry about casualties. Once the war ended, these soldiers would cease reproduction, eliminating concerns of overpopulation. This is the way to salvation for the Xianzhou Alliance. The ultimate path to end the universe's suffering under the immortality plague. Only we, the Vidyadhara, can achieve this. C'est juste une excuse en gros pour que sa race de machin domine l'Alliance. So, you relied on this rhetoric to manipulate the ignorant members of the Vidyadhara into serving you. I am deeply disappointed in you, Elder. Your thoughts and intentions are completely devoid of empathy. Cloud Knights! Hold it. Miss Bailu! Les enfoirés. On touche pas à la grande ancienne, Bailou. Faut les défoncer. Mr. Dunhung and Sister Lingsha, everyone's here? You think I don't know why you're really here? Jing Yuan sent you here to test me, didn't he? Oh, mettre à l'épreuve de quoi? According to the oath between the Alliance and the Vidyadhara,
It's forbidden to spill Vidyadhara blood on their own territory. Are you all ready to violate this oath in the presence of the Lawfu's High Elder? Dragon Lady, there's no need to panic. Elder, the Vidyadhara's sacred grounds and the High Elder are not to be used as pawns in exchange for your life. You talk a big game. As if you have the nation and the people's best interests at heart. But when it really matters, you use a small girl as your shield. It's ridiculously pitiful. I've said it before. Survival is never a sin. We're all Vidyadhara, so you should understand my intentions. And as a Vidyadhara, I will leave for you a dignified solution. Leave the Scale Gorge waterscape immediately, and appeal to the top echelons of the Alliance. Let the 6 charioteers hold a trial, and sentence me to exuviation and rebirth. I see right through your plans, Mr. Tauron. Vidyadhara rebirth erases past crimes, but I'm well aware of the Preceptor's dirty tricks during rebirth. You might not be you, but you will still be you. I won't forgive myself for past sins under the pretext of knowing nothing, nor will I allow you to evade accountability. Dan Heng, I've always disliked your inability to see the bigger picture. Rebirth hasn't changed you one bit. Miss Bailu, as High Elder of the Lawfu Vidyadhara, please share your thoughts at this moment. I don't want to stay here. I'm tired of being pushed around. I'm not some puppet to be controlled. Please, take me away with you. I understand. As the oath dictates, members of the Alliance are forbidden from harming Vidyadhara here. But I've long since severed ties with the Alliance. Right now, I'm simply a nameless, free to come and go as I please. The oath of the Xianzhou means nothing to the spear in my hand. La vache. Bon, bah, il l'a éliminé en 2 secondes et maintenant il n'y a plus que le combat avec les mecs du scientifique médicus. Make sure they don't leave you alive. Immortality means forever. May the foul stench dissipate quickly. Time to cleanse the filth. Take your C'est position. du ZDE, ok, c'est pour ça. Let's improvise. Some value, I suppose. Every petal in life's got all will be swept away by the wind. The mood is set just right. Let the show begin. Immerse yourself in it. Be of your body and mind. Stay in The truth burns clear as a flame. Je crois que j'ai jamais pu faire l'ultime, donc on va voir c'est quoi. Everything in this world is merely fleeting. Dinguerie. Trop bien l'ultime. Dreams do come true. There's more to life.
All you stand still. Those load gun. Those deep in the grave. Allow me to purge the root of him. Some. Bring it on. Waiting in line for a bullet. Dragon Lady, are you all right? I'm fine. Thank you for rescuing me. You actually came here in person? Otherwise, I wouldn't be able to hear your lofty opinions. The public trial you seek with the 6 charioteers is inevitable. In addition, I'll write to the sage queller of the Feng Hu. With her hatred for evil, I'm sure she will make a just decision. If it's her, she will earn the respect and assent of all the Vidyadhara on the Lafu. In terms of martial prowess, you indeed have the upper hand. But if you're under the impression that this advantage can be used to settle the score with us preceptors, that's quite an overestimation. Given the Vidyadhara's foundation within the Alliance, do you really think you can do anything to us? As I mentioned, I'll take all the blame and become the scapegoat. With the secrets I possess, the interrogation alone will take an eternity. And in the end, through various exchanges of interest, I am certain to survive. You understand this better than anyone, as it's the very art of trade-offs you love to wield. Lastly, a word of caution to you. I heard that Hule has escaped from prison and is headed directly for the Sky Splitter. The bloodshed at the war dance is bound to be gruesome. Perhaps, even before my trial, your impeachment will have you in dire straits first. Regrettably, Mr. Taoran, the Sky Splitter only hosted Cloud Nights today. No audience. And just moments ago, Hule was executed by the Cloud Knights. Non, il a plus rien à dire maintenant. Quelqu'un m'encaisse. Il pense qu'elle lui est arrivé quelque chose. Bonjour Faune. T'arrives pile quand on est en train de terminer tout là. Quand on est en train de finir. Là on a eu plein de combats et tout juste avant. Bon, les animations et tout étaient tellement chargées que ça a fait bugger mon tel, donc forcément le rendu est pas ouf sur téléphone et sur le live il le sera pas.
est là et tout. On est en train de, entre guillemets, pleurer la mort de quelqu'un qui va parfaitement bien. En gros, elle est vivante. C'est juste qu'elles le savent pas. Voilà. Et attends, je vais te faire écouter la manière dont le héros, donc le perso que tu joues, a pleuré. Ça faisait trop bizarre. Voilà. Ça, c'est censé être un personnage qui pleure la mort d'un ami. Et Zelda aussi à faire des... Oh putain! Zelda n'arrête pas de faire la folle depuis tout à l'heure et tout. Elle était même limite à un moment... Ah, t'as pris Caillou. Je l'ai pris... J'avais commencé sur un compte, je crois. Et puis je me suis dit... je me mets de côté. Et ensuite, au final, le compte, j'ai jamais rejoué. Et quand je me suis mis au stream, je me suis dit, on va faire un compte exprès. Et j'ai pris elle. Voilà. Ouais, putain! Zelda est en train de me limite de... Voilà. Bon, bah, c'est... Bah, attends, c'est simple, je vais montrer. Attends, tu vas voir. Est-ce que c'est tourné dans le bon sens? Je crois que c'est tourné dans le bon sens. Je vous présente Zelda, qui essaie de me bouffer le bras. Voilà. Elle prend mon bras pour de la nourriture. Voilà. Oui, littéralement. Et ce qui est marrant, c'est que elle mord, ensuite, je bouge plus le bras, et ensuite, elle donne des petits coups, comme si elle essayait de vérifier si j'étais bien... Voilà. C'est chiant parce que elle mord, elle griffe avec ses pattes avant, et elle donne des coups avec ses pattes arrière. Donc, en gros, elle enfonce mon bras dans ses griffes. Voilà. Mais bon, ça va. J'ai toujours mon autre main, donc... J'ai ma main droite, même s'il y a la telle, ça fait l'affaire. I was only in the bathroom for a little bit, and you've already arranged my death? Hey, can't you play some normal games with Dragon Lady? Ah, punaise, d'accord. Bon, attendez, on va faire un coup, le coup du zombie. Bon, voilà. En tout cas, là, on est en train de finir. Et puis, la prochaine fois qu'on fera un live, ça sera probablement pour faire l'event. Un zombie qui parle. Oh, come back and visit me when you have time. Next time, let's not play overly realistic make-believe with this doofus, okay? Well, there's not much I could do. General Fei Xiao didn't really give me any chance to shine during this wolf hunt operation. Je bouge à peine mon bras, elle me ressaute dessus. Ah, maman! Vraiment, elle a les crocs, littéralement. Ouais, à plus. Travaille bien. You sound exactly like Master Yenqing. But for now, both he and Yun Li have been forced to go to the Alchemy Commission for some well-needed rest. I'm the least accomplished in swordplay, but I came out unscathed. I really ought to thank my masters for taking all the blows on my behalf. Bon, j'hésite entre est-ce que je finis maintenant ou est-ce que derrière j'attends après. Ah, la question mystère. La question à 2 millions de est-ce que je commence le... Bon allez, on va poser les questions vite fait et on va skipper si ça va pas assez vite et ensuite on va aller voir... Hop là, j'ai appuyé sur... Ok. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va au moins essayer de débloquer l'event avec l'event de la danse martiale. The beloved trailblazer and the charming March 7th.
came to the Alchemy Commission today. Oh, I get it. You are here with March to visit her masters, aren't you? Exactly. How are my masters doing at the moment? Unfortunately, only one master is here. I'm doing fine. I'm just following the doctor's advice. Miss Bailu said I could take a stroll, so here I am. Your Master Yenqing wasn't as lucky. He's probably still in bed. Considering the intense battle with Hulei, and then with General Feixiao, the rigorous sparring session with her, his small body couldn't take it anymore. Ouais, mais c'est pas Master facile. Yun Li, didn't you also engage in combat? The little babies from the Luofu just don't have the resilience that us kids from the Juming have. I heard from Moza about the tough battle against the wolf troopers. You fought alongside Moza. Did you get hurt? Attendez, est-ce qu'elle a dit Moze 2 fois? I heard from Moza about the tough battle against the wolf troopers. You fought alongside Moza. Did you get hurt? Elle a vraiment dit Mosé 2 fois. Il y a un problème? Normalement, il aurait dû juste dire he fight with you. Point. Juste, mais pas 2 fois Mosé. I heard from Moza about the tough battle against the wolf troopers. You fought alongside Moza. Did you get hurt? Ah non, d'accord. En gros, elle a dit tu t'es battu aux côtés de Mosé. D'accord. Mais nous, en français, ça a été traduit en plus court de il m'a dit qu'il s'était battu à tes côtés. Au lieu de dire, par exemple, au lieu de dire et tout, j'ai entendu dire que tu t'étais battu aux côtés de Mosé. Voilà. Oui, donc non, au final, il n'y a aucun problème et tout avec la VF et tout. I heard a few versions of the story from the Cloud Knights who were there. The number of wolf troopers went from a few dozen to thousands. And the number keeps rising. It's becoming more absurd by the minute. Yun Li, go and lie down. Got it, Lingsha. What about that smiley fox healer? And the guy with the hood? Ah oui, il était aux portes de la mort, Xiaoqiu. On sait même pas s'il est vivant ou s'il est vraiment mort. Thank goodness you and the others found Yao Cho. He lost a lot of blood and needs to rest properly. He and Maoza are seriously wounded. I've had to forcibly confine them to the Alchemy Commission. All 3 from the Yaoqing are critically injured. But fortunately, the Xianzhou Laofu has a miraculous healer lady. It's a silver lining in this misfortune. Ouais, c'est Bailu la meilleure. Je pense que premier truc que je ferais quand je ferais un perso, et comme pour chaque jeu, je veux un truc, je pense que je vais essayer de me faire un asset pour avoir les cornes comme Bailu et tout sur l'avatar plus tard. Ça pourrait être super génial. It looks like the entire delegation from the Xianzhou Yaoqing is gathered at the Alchemy Commission. Why don't we go see General Feixiao and bring her some fruit? I would normally say no, because they need to rest. But, alas, what can you do when the 2 of them have a leader who's just as restless? General Feixiao just slipped out of the recovery room. She thinks she's so sneaky, but I know everything that happens in the Alchemy Commission. If you're looking to meet her, the luminescent depths might be your best bet. I spotted her heading that way earlier. Allez, disons... The sound of those footsteps. They must belong to General Feixiao.
out and about despite the doctor's orders. What a coincidence. Someone else who refuses to listen to the doctor's orders. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a ce qu'il faut pour les quoi. Attendez, bougez pas, j'ai entendu le bruit parler ça. Je reviens. Well, being a doctor myself, I don't think my knowledge of my own body is inferior to the Dragon Lady's. The healer does not heal himself. Don't try to act tough in front of me. I'm sorry, Jiao Chou. I didn't expect you to use poison that way. What a miscalculation. If only I'd found you sooner. If only I hadn't sent you to the shackling prison. The way you're speaking, is this really the Fei Xiao I know? Or could it be a Borisin assassin, imitating your voice to take my life? Jiao Chou, your eyes. You can't see anymore, can you? Bah, je croyais qu'il avait jamais été capable de voir quoi que ce soit. I can still clearly hear the sound of the waves. That's enough for me. Don't blame yourself. You know what I'm more concerned about? Has your body had any changes since you swallowed the Crimson Moon? I'm not sure. There don't appear to be any changes. However, the many doubts that once plagued me have dissipated. I never thought I'd live to hear you discuss your health again. But thanks to Moza and that child, the price I've paid seems trivial compared to what we've achieved. I hold no grievances, Fei Xiao. I am content. I don't know how to offer words of comfort, nor do I know much about curing others' ailments. I am just a warrior, so my pledge to you is simple. An eye for an eye. Du genre, elle va lui donner un œil? So you were here too. In this vast universe, there's bound to be someone who can heal your eyes. I'll find them. But until then... Ils vont lui demander de rester ici. The threat behind all this chaos needs to be dealt with. You must already have some ideas. Let them out. Ah, je pensais qu'il aurait dit machin, tu peux pas nous accompagner. The resurgence of the Sanctus Medicus and the gathering of the Borisin are merely distractions orchestrated by an unseen force meant to divide the Alliance's attention. Non, peut-être pas l'attention de l'Alliance, peut-être l'attention de son nom. Unfortunately, they picked the wrong fight this time. Once we return to the Yaoqing, I'll personally lead the Verdant Knights into battle.
I vow to take down a Lord Ravager and teach the ruined Legion the true meaning of the hunt. I knew it. You've always been so impatient. I apologize for my tardiness once again. The Alchemy Commission detained me for some time for a health examination. They released me only after ensuring I was in good condition. General, seeing you safe and sound puts our minds at ease. Hulei's escape caused significant upheaval and forced the war dance to be put on hold. A truly unforeseen disaster. Fortunately, the younger generation showed their valor. They bravely tackled the crisis, putting an end to the disaster and providing a glimmer of hope in a dire situation. Before Master Diviner Fu Xuan's departure for the Yutre, I consulted with her about the war dance. She left a note stating, "The hexagram oscillates between thunder and heaven, a sign of great power, assuring us that we would successfully navigate any challenges." She advised me to trust the younger generation's abilities and let them lead. Her predictions, it appears, have come true. It's just... the Xianzhou Luo Fu's long-standing duty of keeping Hulei imprisoned ended with his death on the Sky Splitter. This event is likely to bring much criticism from the Alliance's upper ranks. However, Hulei's demise might actually be a blessing in disguise. Broadcasting this news could derail the Borison's resurgence and quash the ambitions of those who wish to take advantage of his return. Hand over Hulei's remains to the Xianzhou Yaoqing, and I'll handle the explanations to the Alliance. But what about the war dance? While the wolf hunt mission was a success, the events on the Sky Splitter remain a secret. However, the news of the Borison's attacks on the streets will spread like wildfire. The war dance was interrupted, so it must be reconvened. As for the people who witnessed the attacks, beyond placating them, we also need to show them the Xianzhou Cloud Knight's fearless dedication. On the war dance's opening day, Rogue Borison attempted to stir up panic, but was swiftly neutralized by the Merlin's Claw and the Cloud Knights. A genuine tale of heroism that will captivate and calm the public. As Elder Huayan suggests, the Luo Fu will do its best to heal the wounded and compensate those who were affected. We aim to reopen the war dance in the coming weeks. This settles the immediate concerns on the Luo Fu, but my thoughts linger on the orchestrator behind these events. From the onset of the Ambrosial Arbor crisis, the Xianzhou Luo Fu has experienced numerous disturbances, directly linked to the Lord Ravager Fantelia.
Her attempt to infiltrate the Xianzhou with the Borsen and sway the lawful preceptors to join the Sanctus Medicus's insurrection was unsuccessful. But I have a feeling that she is indifferent to the success of her plans. Rather than outright victory, Fentilia's motives seem to lie in breeding discord and chaos among allies. Should the Alliance fail to mend these rifts, it risks disintegrating into a pile of sand. The goal of the Xianzhou Alliance has not changed for thousands of years. Perhaps we should point the weapon in our hand toward this new adversary. I plan to bring this matter before the Marshal following the war dance. With Elder Huayan's insight, one wonders how the Marshal will react. It's clear we're engaged in a game of chess not seen in thousands of Amber eras. A game where even the strategists become pawns in battle, where the stakes are as high as the fates of countless stars in the sky. Predicting the Marshal's decision is beyond me, yet she's well aware of our concerns. She has tasked General Yao Guang with performing extrapolations day and night to gauge the situation comprehensively. We gathered today not just to tackle the Law Fu's predicaments, but also to address a matter requiring our collective presence. Yao Guang has sent a message from the Xianzhou Yuchui, informing us that she wishes to share the results of recent calculations she made within the Matrix. Jing Yuan, I'd like to borrow the seat of Divine Foresight's chessboard for this purpose. Over 3 decades have passed since we last convened. I've dearly missed each of you generals during this time. Was the seer strategist thinking of us or thinking of the fates we're destined for? The Merlin's Claw. As blunt as always. Though, not everyone's cup of tea, huh? You once told Jing Yuan, "You're lucky that I'm the one who came this time. If it were the seer strategist, this conversation might not be so friendly." I'm intrigued. Did the conversation really come to pass? I've never heard anyone mention that the Decalite reflection barrier could eavesdrop on even the quietest whispers. It appears that the Marshal sent not just 2 generals to the Luo Fu, but an uninvited 3rd guest as well. People have been saying that Mr. Jing Yuan's intellect shines as brightly as the seer strategist's. With the Law Fu caught in such strife, the Yuchui couldn't just stand by and watch. Seer strategist, our time with the Yellow Bell is limited. Let's get straight to the point. Alright. Thanks to Mr. Jing Yuan, the interrogation of the 2 prisoners on the Yuchui has concluded. Ah, donc l'autre et Jing Liu ont vraiment été arrêtés. D'accord, donc en gros ils ont été emmenés et ensuite ils se sont fait arrêter après. Mr. Jing Yuan's speculations were correct. Of the crimes they confessed to, planting a Stellaron on the Law Fu was a complete fabrication meant to mislead. Their real aim was to secure a meeting with the Marshal to present their Godslayer protocol, a strategy they firmly believe in.
And what was this grand strategy proposed by Jing Liu and that traveler? The narrative they painted was vast and difficult to put into words. It all revolves around the coffin of the blonde traveler. To be precise, it's the remnants of the propagation. Attendez, l'autre chat, il se balade avec les restes de la propagation. Donc un personnage de la voie de l'abondance a des restes de la propagation, d'accord. The remains of the swarm author? More accurately, it's a fragment of the divine body. In the future they depicted, this fragment serves as the final nail, sealing the fate of the plague's author and securing its doom. Before reaching that point, battling the gods necessitates a larger alliance. Hence, they sought out an ally for the Xianzhou. I assume you've all heard of the famed Genius Society member number 81, Ron May, haven't you? The Eye of the Yuchui has just seen this uninvited guest arrive on the Xianzhou Lafu. Qu'est-ce que Ron May a fait là? 3, 2, 1. Right on time. Now, as for the best way to receive our distinguished guest, I'll leave that in your capable hands. Alors, Ron May qui est là, je me lance. Remember your name? My name is Ting Yun. I serve as an ambassador of the Whistling Flames Merchant Guild on the Xianzhou Lafu. Oh! Mais pourquoi y a Ting Yun? Elle était morte normalement. Ou en tout cas, on pensait que c'était la vraie. Donc, attendez, donc ça sera la vraie Ting Yun qui va faire son apparition. Oh. Bon, bah, j'hésite parce que soit je pull pour Fei Xiao. Bah, Fei Xiao me donne pas envie, contrairement à d'autres personnages. Ce qui est vraiment dommage. Voilà. Ah oui, et donc là, ça va être tout ce qui va être la quête pour... Ça va être la danse martiale, ok. Je ne vais pas la faire, je vais arrêter là et je ferai tout ça plus tard, voire cet après-midi si possible. Voilà. Je crois qu'à part la danse martiale, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Bon, bah c'est tout. Fait qu'il y a un écho de la guerre de... Yes! Il y a un écho de la guerre de celui-là.